Oh, देखा देखते. Sorry. Okay, okay. I will check again. I will check again. Okay. Good morning. Good morning, everyone. Uh, Today we are going to continue the vector subtraction. Then we have to do some exercises. Actually, I have got some exam for single medium student yesterday. Um, Actually, most of them are actually really good, but the thing is, when they try to apply the knowledge into a question, then there were some difficulties. That's why I asked you to come to the class, because today I'm going to do some extra activity. This is not relevant to physics, but this is an extra activity. How to apply your geometrical knowledge into a vector question. Okay. Actually, if you normally we hope all of you have those that knowledge, but the thing is, still you are very new to A stream. So definitely I have to explain how to apply your knowledge into a question. Okay. Therefore, that is very important part of today's lesson. Okay. Let's start. Previous day we have discussed vector subtraction. Okay. According to that discussion, we have derived some equation for vector subtraction. Suppose if we are given this kind of two vectors P and Q, if we are given this kind of two vectors P and Q acting at point A, an angle between them is theta. Okay. Then, if we want to find the subtraction or difference between these two vectors, normally we represent the subtraction or difference using using capital D. Capital D. Capital D is the symbol for difference. R is the symbol for certain. D is the symbol for difference. So, if you want to find in two vectors, I told you we can do it as an addition. How to do that? We have to add P minus Q vector. Minus Q vector. Okay. Minus Q vector means don't turn this other way. Okay. Minus Q vector means the vector which is equal in magnitude to Q vector, but its direction is opposite to the Q vector. Therefore, if you are given P and Q vector like this to subtract, then you have to construct the minus Q vector. Okay, minus Q vector. How to construct minus Q vector? You have to draw a line segment which is equal to Q vector and opposite to the Q vector. That means from here, this is the one, this is A. So you have to draw a line segment which is equal to this one and acting opposite to Q vector. That means you have to draw a line segment into this direction, which is equal in length. So this vector, suppose this is B. This AB vector is the minus or negative vector of Q. Negative vector of Q. Negative vector, minus vector, or reverse vector. Maybe they can be seen. Okay. Okay. Instead of find difference between Q and P, I can add P and minus Q. P and minus Q.
How to add P and minus Q? Then you have to draw the vector paragraph. You have to draw the vector paragraph. That is a way of getting the addition. No? Addition means the resultant force. So we have to get the resultant force between P and minus Q. Then you will have P plus minus Q vector. P plus minus Q vector. P plus minus Q means P minus Q. Okay. Then if I draw the if I complete the vector paragraph, then I will have this kind of paragraph A B C D. Then from this diagonal, from this AC diagonal, you will have the resultant force of P and minus Q. The resultant force of P and minus Q. The resultant force of P and minus Q is equal P vector plus minus Q vector. P vector plus minus Q vector. That means this is equal P minus Q vector. P minus Q vector. Then look at this. Now we can qualitatively determine the P minus Q vector. Now we have to quantify that part. How to do that? We have to apply that R squared is equal P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. In order to apply that equation, I have to determine what is the angle between P and Q, P and minus Q, P and minus Q, because those are the two vectors I have added. Okay. Now I have to determine what is the angle between them. Okay. If this angle is theta, theta means angle between P and Q. Okay. Angle between P and Q. So if the angle between P and Q is theta, definitely this angle is equal to 180 minus theta. 180 minus theta. Okay. All right. Okay. Then I can apply vector parallelogram equation. Vector parallelogram equations mean AC squared is equal to P squared. This is the vector. This is AD length is squared plus BD length. BD length means Q is squared. Although this is minus Q vector, the length is Q. No? Length is equal to Q. Normally we apply the length in P squared plus Q squared plus 2PQ 180 minus theta cos 180 minus theta. So that is the equation. AC squared means the resultant force of P and minus Q, that is equal to P minus Q. P minus Q, that means it is equal to the difference vector. That means D squared is equal to P squared plus Q squared plus cos 180 minus theta. Cos 180 minus theta means minus cos theta. We have discussed those things in our trigonometric lessons. So cos 180 minus theta is equal to minus cos theta. So this will be minus 2PQ cos theta. I can convert 180 minus theta into a theta using that equation. So this will be the equation to find the difference between two vectors, P squared plus Q squared minus 2PQ cos theta. So what is the theta? You have to understand this very well. What is the theta? Theta is the angle between P and Q. Okay, P and Q, not the angle between P and minus Q.
This is the angle between P and Q, because I have converted this thing into a theta value. Okay, you have to understand that, understand these terms very well. Okay, and you have to understand how I derive this one. How I derive this one, because otherwise don't remember this only. Sorry. Oh, here for the one. Sorry. Do you have question? Okay. Otherwise, may I meet you? Okay. Then this is the way of determining the minus vector. Now, after that, I have build a relationship. Build a relationship between this construction, this diagonal, and the diagonal of the original parallelogram. The diagonal of the original parallelogram. Suppose if I complete the original parallelogram, which is used to get the resultant force of P and Q. The original parallelogram is the parallelogram which is used to get the resultant of P and Q. Okay, P and Q. I will have this kind of parallelogram. So these two sides are equal and parallel to each other. Those are equal and parallel to each other. Those are equal to and parallel to each other. And this length is these three lengths equal and parallel to each other. Therefore, suppose this is D, E, F. Therefore, if I complete A, D, E, F parallelogram, you can clearly see the corresponding sizes, corresponding size in each parallelogram are equal to each other. Therefore, this parallelogram and this parallelogram, that means A, B, C, D parallelogram and A, D, E, F parallelograms. These two parallelograms are equal in sizes. Equal in sizes. So, if I draw this diagonal means FD diagonal, you can clearly see AC and FD are equal and parallel to each other. Equal and parallel to each other. Therefore, this diagonal and this diagonal are equal in size and parallel to each other. Okay. If so, this vector, that means AC vector, is equal to FD vector, is equal to FD vector. Therefore, we can say this vector, that means FD vector is the difference vector of P and Q. That means subtraction of P and Q. So this is equal to the difference between P and Q. That means P minus Q. Okay. Then we don't want to draw two parallelogram. Then we can reduce this result into one parallelogram. How to reduce that one? If I reduce all the things into one parallelogram, you can clearly see if A, B, C, D here. In AB, there's P vector. Here, Q vector. Q vector here. So, if I complete this single parallelogram, I can clearly say the diagonal in between two vectors, represents
the resultant vector. The diagonal in between two vector represents the resultant vector, while the other diagonal represent the difference between P and Q. Difference between P and Q. So if I complete the parallelogram to get the resultant force, then this diagonal, that means diagonal between two forces, two vectors, gives the resultant force. The other diagonal gives the difference. So I can reduce these two parallelogram into one parallelogram, and I can use this, use that result. Okay. Okay, that is the some brief description of last day lesson. Okay. Do you have any questions regarding this vector subtraction? No. Thank you. Okay. Now we can study some special features of difference vector. Okay. Write a topic. Write a topic. Special characteristic of special characteristics of vector subtraction. Vector subtraction. Okay. Everyone, I need your attention. Everyone, look at the board. I need your attention. Now I am going to learn some geometrical lessons for you. Okay. Okay. I'm going to ask some questions. Okay. When the questions are now, knowledge answers then only. Okay. First of all, if I draw the vector parallelogram for any two vectors, I will have this kind of parallelogram. A, B, C, D. As we discussed earlier, this AC diagonal gives the resultant vector. The resultant vector. Resultant vector means this AC length. This AC length is equal to the magnitude of the resultant force. Magnitude of the resultant force. Therefore, AC length can be written as the magnitude of the resultant vector, or modulus of the resultant vector. Modulus of the resultant vector. Therefore, this can be written as the modulus of R or modulus of P vector plus Q vector. Modulus of P vector plus Q vector means the resultant force of P and Q. Okay. Then the other diagonal. The other diagonal gives the difference vector. That means P minus Q. That means P minus Q puta. Therefore, dB vector, dB length is equal to
the difference vector, modulus of difference vector, that means modulus of P vector minus Q vector. P vector minus Q vector. Okay. That is your physics knowledge, okay? That is your physics knowledge. Now, I have to check your geometrical knowledge. The only thing you have to, everyone please listen, the only thing you have to consider in this kind of questions, these two diagonals. If you, if in the question, if it is mentioned, the modulus of P and Q and modulus of P minus Q, that means they are saying about the two diagonals. Okay? So if you are given this kind of notation, that means P plus Q or P minus Q, that means modulus of R or modulus of P minus Q, that means they are discussing about these two diagonals. Therefore, you have to think in that way. That means if they say the P plus Q, the P plus Q is perpendicular to P minus Q. If they say P plus Q is perpendicular to P minus Q, that means these two diagonals are perpendicular to each other. Okay. If you are given P plus Q is equal to P minus Q, that means those two diagonals are equal in length. Okay. If they say the P plus Q vector bisects this angle between two forces, that means this diagonal, the AC diagonal, is the bisector of this angle. Okay. Okay. Then suppose if they say P plus Q vector is a perpendicular bisector of to the P minus Q vector, then that means this AC diagonal is the perpendicular bisector of DB. Okay. Therefore, if you are given any vector relationship, normally you are given a relationship using a vector notation. No? If you are given a relationship in vector notation, you have to convert that into a geometrical relationship. That is the only thing you have to consider in these kind of questions. Again, a vector relationship geometrical relationship මේක තමයි මේ diagonal එක මේක තමයි මේ diagonal. P plus Q එකකම වගේ උඩට එන්න ඕනේ. මේක AC diagonal එක. P minus Q එකකම ඔයාලට උඩට එන්න ඕනේ මේක DB මේ DB diagonal එක කියලා. හරිද? එහෙනම් මේ diagonals දෙක ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ උඩට එන්න ඕනේ. හරිද? අන්න ඒකයි මේක හදන එකේ මේක අර questions හදන එකේ තේරුම. හරි. Okay. Let's do this. Suppose if this one A, B, C, D is a parameter. I'm discussing about geometry. If two diagonals are equal in length, if two diagonals, that means AC and BD, are equal in length, that means ABCD is a what kind of paragraph? මොනවගේ paragraph එකක් නේද? ABCD. Tell me. Diagonals දෙක equal na length එකේ. Others? දැන් මේක ඕලල් හොඳේ. ඕලල්
Oh, square. All කරපු දෙන්න දෙන්නේ මෙතන. So what are the answer? What is the answer? I need responses from everyone. So what is the answer? My question is if two diagonals are equal in length ABCD, what kind of is paragraph? මොනවගේ paragraph එකක් වෙයිද ABCD? So it should be square. It should be a square. It should be a square. Only square. No. Rhombus. How it can be? Rhombus. Rhombus means this is a diamond shape. If it is diamond shape, look at this. I'm not asking sides, okay? I'm not asking about side. If it is diamond shape, you can clearly see this diagonal is a shorter diagonal, no? This one is the larger diagonal. Okay? If it is a diamond shape, definitely the length of two diagonals should not be equal. So it should not be a rhombus. It cannot be a rhombus. Okay. So if two diagonals are equal in length, that means this parallelogram should be a square or a rectangle. Square or rectangle. Okay, square or rectangle. Right? දැන් මේවා මතක තියෙනවා මම පොඩි දේවල් ටිකක් ඇහුවේ. හරි. Okay, okay. Finish up. Right. Then suppose if I can do that one. Now A, B, C, D. Now I'm discussing about geometry. Suppose if AC diagonal is the perpendicular bisector of DB diagonal. So what kind of parallelogram is ABCD parallelogram? If AC diagonal is the perpendicular bisector of DB diagonal. So it should be a rhombus. Only rhombus, or is there any other thing? Yeah. It should be two. Yeah, it can be two, no? One is rhombus, other one is square. Both are perpendicular. Oh, yeah. Technically, a square is a rhombus too. Okay, square is a rhombus too, but it is some different features. So it has some different features. Therefore, it can be either rhombus or a square. Okay, if AC diagonal is a perpendicular bisector to DB diagonal. Okay, then suppose AB length and AD length. AB length and DB length are equal in magnitude. So then what kind of parallelogram is this? If these two sides are equal in length, it must be a square or rhombus. It must be a square or a rhombus. If these two lengths are equal in sizes, that means all the sides of this parallelogram are equal in sizes. Therefore, I can clearly say there should be a rhombus or a square. Then suppose now if
the AC diagonal, if the AC diagonal is a bisector, is the bisector of the angle A. If the AC diagonal is the bisector of angle A, then what kind of parallelogram is this? Should be a square, either a rhombus. Yes, it is either square or rhombus. The matakai. Then you will give me those kind of thing in vector notation. Okay, vector notation. That is only. හරි. අපිට ඔයා vector notation එකෙන් දුන්නාට පස්සේ අපි ඒක geometrical පැත්තට දාගන්න තියෙන. එච්චර එතනින් එහාට හදන්න දෙයක් නෑ අතට. ඊට පස්සේ තියෙන කෙලින්ම geometrical knowledge එක දාන්න තියෙන්නේ. හරි. angles equal කරන්න තියෙන්නේ, length equal කරන්න තියෙන්නේ. ඒවා ඔක්කොම ගන්න තියෙන geometrical knowledge එක. හරි. Okay. What was my topic? Some special features of vector subtraction. Okay, the first one. Suppose okay. Now we are discussing about parallelogram. Now we are discussing about parallelogram. Normally, if we take the shape of the parallelogram, there are three main shapes. There are three main shapes for parallelograms. What are those three main shapes? The first one. First one is this. This shape. This is one shape. Okay. Then the second shape. This is the second shape. Then the third. What is the third shape? This is the third shape. Those are three main shapes of parallelogram, no? Parallelogram එකට තියෙන පුරා shapes තුන. වෙන ඒවා තියෙන්න බෑ. So if you are given any parallelogram, then that parallelogram is can be categorized under these three conditions. Okay. Therefore, those are the three types of parallelogram. One is this one, this shape. Other one is this shape. Other one is this shape. Okay. Okay. So what is the factor? What is the factor affect to those shapes? What is the factor? The angle. Definitely the angle. So in this case, this angle is an acute angle. No? In this case, this angle is equal to 90. This one, it is a obtuse angle. No? So the angle between these two sides, creates these shapes. Okay. If in this case theta is less than 90, that means it is an acute angle. In this case, theta is equal to 90. In this case, theta greater than 90, but lesser than 180. Lesser than 180. It is obtuse angle. Okay. Look at this one. Look at this one. Now this is D,
This is R, no? This is the magnitude of D. This is the magnitude of R. Look at this one. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C. Look at this one. If you are given this kind of paragraph, you can clearly see. Everyone, I need your attention. Look at the board. If you are given this kind of paragraph, you can clearly see the AC length. The AC length is greater than the DB length. No? The AC length is greater than the DB length. So if the AC length is greater than the DB length, definitely theta should be an acute angle. Okay. So this is the geometrical explanation. This is the geometrical explanation. Now I can say the same thing using the vector terms. Using vector terms. AC diagonal. AC diagonal means the resultant vector, the magnitude of resultant vector. The magnitude of the resultant vector is greater than the magnitude of the difference vector. Then the angle between two forces should be an acute angle. Clear now? Everyone, I need responses. Everyone, I need responses. Konita? Clear now? Konita? Clear now? Sir, could you please explain the last part a little bit? I lost my connection for a moment. Okay, Puti. Okay, really. Thank you, Okay. Look at this one again. Everyone. Those are the three shapes of paragraph. No? If you are given a paragraph, you can categorize any paragraph under these three shapes. One is this shape, other one is this shape, other one is this shape. Okay. Actually, all these shapes depend on the angle between this length and this side and this side. If you have this kind of paragraph, that means theta should be an acute angle. If you are given this kind of paragraph, that means theta should be equal to 90. So if you are given this kind of paragraph, that means theta should be a obtuse angle. That means it is greater than 90 and lesser than 180. Okay. Then, suppose if you are given this kind of paragraph, you can clearly see this AC length. The length of AC diagonal is greater than the length of DB diagonal. So DB is the shorter diagonal, AC is the larger diagonal. Okay. That is the explanation in geometrical words. Now you can do the same thing in terms of vector. AC diagonal means the magnitude of the resultant force. The magnitude of the resultant force is greater than the magnitude of the difference. Then the angle between two forces, two vectors, should be an acute angle. Then, Yes, sir. Yeah. Okay. If theta is greater than lesser than 90, if theta is an acute angle, then I can clearly see if theta is lesser than 90, if theta is lesser than 90, then definitely the AC length should be greater than the DB length. AC length means I can convert it into a vector notation. AC length means
AC length means the magnitude of the resultant vector. The magnitude of the resultant vector is greater than the dB length. dB length means the magnitude of the difference. Magnitude of the difference. So that means if the magnitude of the resultant force is greater than the magnitude of difference, that means the theta should be an acute angle. The same thing can be written in this way. A vector plus B vector, modulus of A vector plus B vector. If you are given this kind of notation, that means it is the magnitude of the resultant force. A plus B means the vector addition. Vector addition means it is equal to the resultant force. So this is the resultant force. It is, if it is greater than A minus B vector, then I can say theta is an acute angle. Theta is an acute angle. So I can write that one. Therefore, if the resultant vector, magnitude of resultant vector is greater than the magnitude of difference, then I can say theta is lesser than 90. Theta is lesser than 90. This is very important relationship. Okay. I can write that way. Theta means the angle between two vectors. The angle between two vectors. Therefore, if the angle between two vectors is an acute angle, you can clearly understand the resultant vector. The magnitude of the resultant vector should be greater than the magnitude of the difference. Theory of Yes, sir. Yeah, understood. Others? Okay. Juanita? Okay. So that's the reason why the subtraction and the addition are the same when it comes to 90-degree angles, no, sir? And right. Then Yes, you, sir. okay. Now you can convert after you understanding how to make a relationship between the vector notation and the geometrical notation, then you will do any kind of question. Okay, that is the only thing. You have to clearly understand how to build a relationship, how to convert vector notation into a geometrical notation. Okay, because we can deal with geometrical things. Okay. Now you can go to the next slide. So if it is 90, you can clearly see the length of AC and length of DB is equal in magnitude. The length of AC of BD is equal in magnitude. Either in squares of rectangles, the diagonals are equal in length. So if the diagonals are equal in length, this angle should be 90. This angle should be 90. ඒක ගන්න පුළුවන් මේ මෙතනට ආපයිතකරස් දාන්නකෝ මේ dB හොයනවා ආපයිතකරස් දැම්මොත් බලන්න පුතේ ABN AD එන්නේ ABN AD ඉන්නේ පයිතකරස් දැම්මොත් ඔයා AC හොයන්න පයිතකරස් දාන්න AC හොයන්න පයිතකරස් දැම්මොත් එහේ මොකද එන්නේ ආයි ABN BC ABN BC එන්නේ දෙන්නටම AB common BC දෙන්න මොකද එන්නේ BC and AD equal in length. Therefore, if you use Pythagoras theorem to find AC and BD length, then you can clearly see both are equal in length. Therefore, if theta is equal to 90,
you can clearly see the length of AC is equal length of DB. Now you can convert that into a vector notation. Length of AC means length of AC. This is A. Sorry, this is B. Otherwise, you cannot know that. This is A vector. This is B vector. Write that one also. This is A vector. This is B vector. Length of A. Sorry, length of AC. Sorry, AC length. AC length is equal to the magnitude of the resultant vector of A and B. Therefore, this is equal to the magnitude of resultant vector. This is equal to the magnitude of difference D. I can write the same thing using A and B. Magnitude of R can be written as A plus B equal A minus B. Okay. If you are given this kind of notation, vector A plus vector B. Vector A plus vector B means the magnitude. Sorry, the resultant vector. Then, so if so, theta is equal to 90. Therefore, if the magnitude of R is equal to magnitude of D. If the magnitude of R is equal to magnitude of D, that means theta is equal 90. Theta is equal 90. Theta is equal 90. Theta means the angle between two vectors. You can write it so same thing. Theta means angle between two vectors. Look at this one. If theta is an obtuse angle, that means it is greater than 90 but lesser than 180. You clearly see this is the shorter diagonal and this is the longer diagonal. No? AC is the shorter diagonal and BD is the longer diagonal. No? You know, AC means the resultant vector, the magnitude of resultant vector. BD means the magnitude of difference. Therefore, if the magnitude of resultant is lesser than the magnitude of difference, that means theta should be an obtuse angle. Okay. Therefore, if we are given this kind of diagonal, that means definitely AC length is smaller than that of DB. AC length means the magnitude of R, magnitude of resultant vector is lesser than magnitude of difference. The same thing can be written as A vector plus B vector. The modulus of A vector plus B vector. Modulus of A vector plus B vector is lesser than modulus of A vector minus B vector. A vector minus B vector. So if so, theta is a obtuse angle. So therefore, if the modulus of R is lesser than modulus of D, then theta is then then I can say theta is greater than 90 and lesser than 180. Theta is greater than 90 and lesser than 180. 90.
Okay. තේරුණාද? I need responses from everyone. පාලු පුතේ මේක කරන්න මහ ලොකු දෙයක් නෑ. කරන්න තියෙන්නේ මේ geometrical relationship එක දාන්න තියෙන්නේ vector relationship එකට. දැන් geometrical මම කිව්වොත් මේ BD කියන මේ diagonal එකට වඩා AC කියන diagonal එක දිගින් වැඩි. හරිද? AC කියන diagonal එකේ represent වෙන්නේ මොකද්ද? එයාගේ resultant එක. DB diagonal එකේ represent වෙන්නේ එයාගේ difference එක. Therefore I can say the resultant is greater than the difference. Resultant, the magnitude of resultant. The magnitude of resultant or modulus of the resultant is greater than the modulus of difference. Same thing here. The magnitude එකයි difference එකයි equal නම් අනිවාර්යෙන් මේක 90 වෙනවා. magnitude එකගේ sorry addition එකයි. Addition එකයි the magnitude of resultant force is equal to magnitude of difference means these two diagonals are equal in length. If these diagonals are equal in length, that means the parallelogram should be either square or rectangle. It should be either square or rectangle. If it is a square or rectangle, that means this angle should be a 90 degree. Should be equal to 90 degree. Same thing here. Okay. Write the first topic under that main topic. The relationship between the relationship between the angle between two vectors, and lengths of two diagonals. Right on that. There are three main shapes.
there are three main shapes of paragons. According to the angle between AB and AD lengths. AB and AD sides. According to the angle between AB and AD sides. Okay. Draw this table. Okay. This is the first relationship. Therefore, in the first special under the first special feature, we have discussed three stages. What are those? If A plus B is greater than A minus B, that means theta should be an acute angle. If A plus B is equal to A minus B, that means the angle between two vectors should be 90 degree. Then if A plus B is smaller than A minus B, that means this angle should be a obtuse angle. Okay. මේක මෙහෙමයි පුතේ අර නිකන් කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ නැහැ මේවා. කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ මම එක කිව්වේ මේක ජියොමෙට්‍රිකල් ෂේප් එක ඔලුවට ගන්න. වාට මේක පැරලග්‍රෑම් එකක් විතරයිනේ. පැරලග්‍රෑම් එකක් අඳින්න. පැරලග්‍රෑම් එකේ A+B රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ එක ඩයගනල් එකකින්. A-B රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ ඒ ඩයගනල් එකකින්. ඒක ඔලුවේ දාගන්න. ඒක ඔලුවේ දාගෙන ටක් ගාලා රිලේෂන්ෂිප්ස් එක හදාගන්න. නැත්තම් මේවා ඔක්කොම පාඩම් කරන්න ගියොත් නම් සංසාරේ පාවෙ. හරි? ඒක නිසා මේවා අර මම ඔයගලන්ට දුන්නා වුණාට අත්‍තරම මේ ඔයගලන්ගේ මේ ජියොමෙට්‍රිකල් නොලොජියෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල්. හරිද? මේක දෙන්නේ ටක් ගාලා ඔයගලන්ට
access කරගන්න පුළුවන් විදියට පුළුවන් වෙන්න. Okay. Okay. Then another relationship. Look at this second one. When A plus B is perpendicular to A minus B. A plus B perpendicular to A minus B. A plus B perpendicular to A minus B means two diagonals are perpendicular to each other. Two diagonals are perpendicular to each other. If two diagonals are perpendicular to each other, then there may be two parallelograms. No? One is square, other one is a rhombus. No? Those are the two parallelograms that show these relationships. Okay? So if two diagonals are equal to each other, then definitely the parallelogram should be a rhombus or a square. Okay? Rhombus or a square. Therefore, if A plus B if A plus B perpendicular to A minus B, that means this is topic. That means two diagonals are perpendicular to each other. No, two perpendicular to each other. Therefore, the parallelogram should be a rhombus or a square. Therefore, rhombus or a square. Rhombus or a square. So ruler it is better. This one or this one. CD square. Okay. So if A plus B perpendicular to A minus B, that means definitely should be a rhombus or a square. Tell me. So what is the common feature for these two parallelograms? What is the common feature? What is the common feature for both parallelograms? Tell me. The diagonals are the bisectors of each other. Diagonals are bisectors, but we cannot convert that into a vector in vector terms, no. So we have to convert this into vector terms. Therefore, so what is the most common, most appropriate common feature? The
that can convert into a vector feature. Yeah, it is all. The These are, hmm? each other. Sorry. Diagonals are perpendicular to each other. Yeah, that is the main. That is the actual. I mean, this is our given information, no? If a plus b and a minus b perpendicular to each other, that means diagonals are perpendicular to each other. So to have perpendicular diagonal, then definitely should be a rhombus or square. I'm asking, what is the common feature for those parallels? Common feature, which can convert into a vector. No, it is simple, no. Look at this. The sides are all the sides are equal. Yeah, sides are equal. In rhombus and square, it is a very very common feature. What is that? Sides are equal in all the sides are equal in sizes. That means normally we represent vectors using sides. That means if this happen, definitely two vectors should be equal to each other. If this happen, definitely two vectors equal to each other. Actually, your answers are correct. If it is a rhombus and square, definitely the diagonals are perpendicular bisected to each other. But we have to convert that into vector terms. We cannot convert that into vector terms, but this feature we can convert that into vector terms. If two a and b, a plus b perpendicular to a minus b, that means diagonals are perpendicular to each other. If diagonals are perpendicular to each other, definitely the parallelogram must be a rhombus or a square. If it is a rhombus or a square, that means sides are equal. Sides are equal means definitely two vectors should be equal in magnitudes. Therefore, two vectors should be equal in magnitudes. Therefore, for both cases, AB should be equal to AD. AB should be equal to AD. Therefore, suppose this is A, so sorry, this is P, Q. That means the magnitude of P should be equal to the magnitude of Q. Magnitude of P should be equal to the magnitude of Q. So if R and D are perpendicular to each other, definitely the vectors should be equal to each other. I can write this here. Therefore, if R vector is perpendicular to D vector, then the magnitude of P vector should be equal to magnitude of Q vector. Okay. මේක කොටු කරන්න මේක ලියලා හරි මේක ඇටි ලියන්න මට මෙතන ඉන්න නැති සම මෙතන ලිව්වේ okay the second thing when a plus b perpendicular to a minus b perpendicular to a minus b, if a plus b perpendicular to a minus b, two diagonals are perpendicular to each other. Therefore, the parallelogram must be a rhombus or square.
Therefore, for both cases, AB should be equal to AD. That means modulus of P should be equal to modulus of Q. The final result is if R and D are perpendicular to each other, that means both vectors should be equal to each other. Okay. Have you completed? Have you finished? හරිද? No. Okay. හරි. Okay. The third one. When modulus of P is equal modulus of Q. Now we are going to deep into that relationships. Okay, that means if A plus B is perpendicular to A minus B, the paragon should be a square rhombus. Now we are going to derive an equation to find R and D. R and D. Already we have discussed about R, but now we are going to derive an equation to determine D. Okay, let's do it. So if it is if these are equal, that means P and Q are equal in magnitudes. That means it should be a rhombus or square. No, it should be a rhombus or square. Therefore, I can draw that T. It should be a rhombus or square. So, it's a rhombus or square. Look at this. If both vectors are equal in magnitudes, that means if I draw a vector parallelogram, definitely it should be a rhombus or a square. If it is a rhombus, both diagonals should be perpendicularly bisect to each other. Okay. If they bisect to each other, that means this length, suppose this is O, AO length is equal to OC length, as well as DO length is equal to OB length,
and AC perpendicular to BD. Those are 90-degree angle. Okay, suppose this length is X. If it is X, definitely this one also X. If it is Y, definitely this one also Y. This one also Y. Right? Then, everyone listen to me very carefully. Everyone, I need your attention. Look at this. So, if I take this length is X, this one is X2, this one is Y, this one also Y. That means the AC length is equal to 2Y, no? 2Y. And DB length is equal to 2X. That means the magnitude of R, the resultant force is equal to 2Y. Magnitude of the difference is equal to X. Okay. So if it is a rhombus, AB and BC are, DB and AC are perpendicular bisectors. Therefore, I can write, so if it is a rhombus, rhombus means either it is a either it can be this shape or it can be a square. Square is also a rhombus. Okay, rhombus, but the angle is 90. If it is a rhombus, then AC and BD are perpendicular bisectors. So therefore, if DO length is equal to OB is equal to X2. If DB is equal to X, then OB is equal to X2. If AO is equal to Y, then OC is equal to Y2. Okay. That means I can clearly see, therefore, AC length is equal to 2Y. If AC length is 2Y, that means the magnitude of R is equal to 1. Then DB length is equal to 2 times X. That means magnitude of difference is equal to 2X. So if I can find X and Y, then I can find the magnitude of R and D. Okay. If it is a rhombus, definitely AC is the bisector of this angle. AC is the bisector of this angle. Okay. So if you consider, suppose the angle between two forces, is equal to theta, that means this one is theta over 2. This one is theta over 2. Okay, because AC is the bisector of this angle. If it is a rhombus, definitely this is a bisector. Okay. Then you can clearly see from this
triangle. Look at this. ABO triangle. Look at the AOB triangle. I can extract AOB triangle. The next step. The next step is consider AOB triangle. If I consider AOB triangle, I can extract that thing. Look at this. If I extract AOB triangle, this angle is 90. This is 90 degree. This one is theta over 2. This one is theta over 2. This side is AB side is equal to P, no? AB side is equal to P. It is equal to P. This side is equal to X. This side is equal to Y. Okay. Okay. Then I can write an expression for cos theta over 2. Cos theta over 2 using this angle. Cos theta over 2. Cos theta over 2 means cos value of this angle. This angle is theta over 2. This angle is theta over 2. So cos theta over 2 means theta. So cos value of theta over 2 angle. Cos value of theta over 2 angle. Theta over 2 angle එකේ cos value එක. එහෙම නැත්නම් cos theta over 2 නෙවෙයි. Cos theta divided by 2 නෙවෙයි. Okay. This is not equal to cos theta divided by 2. Both are different. ඒක දෙකක් උනේ. Cos theta over 2 නෙවෙයි. Sorry, cos theta divided by 2 නෙවෙයි. Cos theta over 2. That means cos value of theta 2 over angle. Cos value of theta over 2 angle. So this is theta over 2 angle. So if I consider the cos value, so if I want to take the cos value is equal to the adjacent side of a hypotenuse. So what is the hypotenuse? What is the adjacent side here? So what is the hypotenuse here? Hypotenuse? Tell me. P. P. Very good. Very good. P. Because it is the opposite side to 90 degree. Adjacent side? Adjacent side? Y, no? It is Y. Yeah, it is Y. Adjacent side is Y. The hypotenuse is P. Therefore, if I write an expression for a cos theta over 2, it is equal to Y over P. Y over P. So that means then I can subject Y. If I subject Y, it is equal to P cos theta over 2. If I subject Y, it is equal to P cos theta over 2. So that is the value of Y. Value of Y. This value. You know the value of R. Value of R means 2 times Y. Value of R means 2 times Y. Therefore, resultant force can be written as 2P cos theta over 2. 2P cos theta over 2. Actually, we have done this one earlier. Therefore, the magnitude of R is equal to 2P cos theta over 2. 2P cos theta over 2. This is magnitude of R. You can do the same thing for subtraction. Subtraction. You can use sin theta over 2. If I use sin theta over 2, so it is the opposite side of the hypotenuse. Opposite side is X, hypotenuse is P. So then I can find the value of X. X is equal to P sin theta over 2. P sin theta over 2. X is equal to P sin theta over 2. That means the difference is equal to 2 times X. 2 times X. Okay, 2 times X means the difference, the magnitude of difference is equal to P sin theta over 2.
2p sin theta 2p. Please may put a bracket here, otherwise you will be confused. Therefore, difference vector is equal to p sin theta over 2. Those two relationships are very important relationships, because when we are dealing with MCQ questions, those are very important. ආට මේක මතක නම් ගොඩක් MCQ කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මෙන්න මේ රිලේෂන්ෂිප් එක ඩිෆරන්ස් එක. ඩිෆරන්ස් එක අහලා තියෙනවා ගොඩාක් සැරවල. ඒ කියන්නේ 3-4 පාරක් අහලා තියෙනවා මේ ඩිෆරන්ස් එක ගන්න එක මෙන්න මේ වැලියු එක දන්නවද කියලා. හරිද? නැත්තම් අපිට මුලින් ඉඳලාම මේක ප්‍රූව් කරන්න වෙනවා. මේක අපිට ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. හරිද? ඒ කියන්නේ equal vectors දෙකක් ගත්තොත් එහම equal vector දෙකක වාට මේක මේ p² + q² + 2pq cos θ දාන්න පුළුවන්. නමුත් මේක දන්නවනම් කොහොම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න equal vector දෙකක resultant එක කියලා කියන්නේ 2p cos θ over 2. The difference එක කියලා කියන්නේ 2p sin θ over 2. Okay. 2p sin θ over 2. Theta means the angle between two vectors. Theta over 2 means the half angle of the angle between two vectors. Okay. ඒ කියන්නේ vector දෙක අතර තියෙන angle එකෙන් half value එක තමයි මෙතන දාන්න ඕනේ. හරි? Okay. Write down this thing. So when p equal q, if it is a rhombus, sorry, if p equal q, when p equal q, if p, sorry, when p equal q, right under the topic, right under the topic, if p equal q, if modulus of p is equal modulus of q, the paragram should be a rhombus. The paragram should be a rhombus. Paragram should be a rhombus. Right. Then එතකොට මේක මේ drawing එක දාගන්න image එක. Then you have to write from here to here, from here to here. After writing this one, please come to this. Okay. Okay. Now I can we can discuss some example for this two equations. Okay. Look at this. Theta suppose this is theta. Then if it's then theta over 2 then sin theta over 2 cos theta over 2. Then magnitude of R and magnitude of D.
Okay. Suppose we are given this kind of paradigm. Okay. This is theta, this is P, and this is P. Two P's. The angle between the P's are theta. Okay. Okay. Suppose theta is equal to 60. If it is equal to 60, theta is equal to 60. Then theta over 2 means half of 60, that means 30. 30. Sin 30 means sin 30 is equal then half. Cos 30 is root 3 over 2. Okay. 60. If theta is 60, theta over 2 means half of the angle. That is 30. Therefore, sin 30. Sin theta over 2 means sin 30. This is half. Cos 30 is root 3 over 2. Okay, now there are two equations. R is equal to 2p cos theta over 2. D is equal to 2p sin theta over 2. Those are two equations. Now I can apply this value to the equation. Suppose now if you want to find R, I have to use this equation 2p cos theta over 2. 2p cos theta over 2 means root 3 over 2. So root 3 over 2 should be multiplied by 2p. Should be multiplied by 2p, no? If it is multiplied by 2p, 2 to 2 will be cancelled out. Then my answer is root 3 times p. Root 3 times p. Root 3 times p. Then D is 2p times half. 2p times sin theta over 2. 2p times, multiply 2p. If you multiply 2p, 2 to 2 will be cancelled out. Then answer is equal to p. It is A. Look at this. This is very important point. This is very important point because if there are two equal vectors, and the difference of those vectors are equal to one of those vectors, that means the angle between them is equal to 60 degree. If the angle between is equal to 60 degree, the difference should be equal to p. එකමයි වෙන්නේ. ඒක magnitude එක එකම නම් magnitude එක එකම වෙච්චි forces දෙකක difference එකත් a magnitude එකම වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් angle එක 60 degree වෙනවා. That is very important thing. You have to remember that thing. It is very important. That's why I put a star mark here. Then 90. If it is 90, if theta is 90, theta over 2 means 45. 45. Then sin theta over 2 means 1 over root 2. Cos theta over 2 means cos 45. Cos theta over 2 means cos 45. That is also 1 over root 2. 1 over root 2. This one. If the angle is theta, look at this. If the angle is theta, theta over 2 means 30. Theta divided by 2, it is equal to 30. Then I have to put this value into this equation. Okay. Before applying that equation, sin theta over 2. Sin theta over 2 means sin 30. Sin 30 is half.
cos theta over 2 means root 3 over 2 because theta over 2 is equal to 30. Theta over 2 is equal to 30. Therefore, I have to find cos 30 and sin 30. Sin 30 is half, cos 30 is root 3 over 2. Then R is equal to P times this value. 2P times this value. D is equal to P times this value. Therefore, if you want to find R, you have to multiply this by 2P. 2P times cos theta 2. 2P times sin theta. Okay. This one should be multiplied by 2P. So 2 to 2 will be cancelled out. Then answer is root 3P. Root 3P. Okay. If you have enough, you can write that one. I don't have that enough. Okay, I will write that one also. R means root 3 over 2. That means cos 30 cos theta 2. Sorry. Will be written as P times cos theta over 2. Cos theta over 2. Root 3 over 2. So that is C. PP. Root 3P. D is equal to P times 2P times sin theta over 2. Sin theta over 2 means half. So that is equal to P. That is equal to P. That is equal to P. Look at this one. Look at this one. The magnitude of two vectors are equal to each other and difference also equal to magnitude of one vector. Magnitude of two vectors are equal to each other and the difference also equal to magnitude of one vector. If so, the angle should be equal to 60. The angle should be equal to 60. So if you are given such kind of information, that means if the difference of two equal vector is equal to the magnitude of one vector and blah 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 blah, that means you have to consider that angle is equal to 60. Fair enough? Did you get that? Everyone, I need your responses. Everyone, I need your responses. Others? What about others? Okay. Two. History. Okay. Viraj. Okay. Then suppose the angle is 90. Suppose if the angle is 90, if the angle is 90, that means theta over 2 means half of 90, that is 45. So now you have to find sin 45 and cos 45. Sin theta over 2 means sin 45. Cos theta over 2 means cos 45. Sin theta over 2 means now sin 45 means 1 over root 2. Cos 45 means 1 over root 2. Okay. So now you have to find the R. R is 2P times cos theta over 2. Cos theta 2 over 2 means 1 over root 2. 1 over root 2. So that is equal to root 2P. 2 to root 2 will be cancelled out. Cancel out means if 2 is divided by root 2, the answer is root 2. Root 2P.
Then this is very important. That stupid. Now you can clearly understand both the magnitude of R and magnitude of D are equal to each other. If so, theta should be equal to 90. We have proven that thing previously. Now, if both diagonals are equal to each other, there should be a rectangle or a square. Then definitely the angle between two vectors should be 90. Okay, that one we have proven that thing previously, but now we can prove that thing using this equations too. Okay, if I apply this equation, you can clearly see we have the same result. Okay, same result. Okay, then suppose if theta is equal 120. If it is 120, theta or 2 means half of that angle, that means 60. 60. If it is 60, sin 60 is root 3 over 2. Cos 60 is half. So R is equal 2p into half. That means P. 2p into half. Cos theta out 1. That means P. D is 3p. This one also very important point. Look at this. Suppose if there are two equal vectors, acting at the point, and the resultant vector of those two equal vectors are equal to the magnitude of one vector. Magnitude of one vector, the angle between them should be equal to 120. Okay. Therefore, if there are two equal vectors acting at the same point and the resultant of those two vectors are equal to the magnitude of one vector, that means theta should be 120. If the difference is equal to one vector, the angle should be 60. 60 and 120. Remember those angles. 60 and 120. That's why I put star mark here. Then 180. 180. If it is 180, theta over 2 means 90. Then what is the value of sin 90? Sin 90? Sin 90? What is the value of sin 90? 0. What is the value of sin 90? Sin 90? Oh, trigonometry later go. It's true. What is the value of sin 90? Yeah, look at this. This is cos axis, no? So it's This is- one, no? Hmm? One, right? Yeah, this is cos axis, x-axis is the cos axis, y-axis is sin axis. Therefore, look at this. Okay, you can rotate this rod around this point. If this rod is suppose this is a rod which is equal to unit 1, the length is equal to unit 1. Okay, we have called we have discussed about unit vectors, no? Unit circle. We have defined
trigonometric ratios using unit circle. So take a unit rod. Take a unit rod here. So that unit rod, the unit rod is on the x-axis. The angle is 0. The angle is 0 means cos value is equal to 1. If this unit rod is on y-axis, the angle, the rotated angle is 90. Now unit rod is on the y-axis. That means sin 90 is equal to 1, cos 90 is equal to 0. Then suppose the unit rod is minus x-axis. So if it is on the minus x-axis, the angle is 180. Angle is 180. Therefore, cos 180 is minus 1. Sin doesn't have a value. That means sin 180 is 0. If the unit rod is on minus y, axis, that means cos 270, sin 270 is minus 1, cos doesn't have value. Okay. Then again, sin 90 means it is 1. Cos 90? Cos 90? Cos 90? Ah, yes, it is 0. It is 0. It is 0. Therefore, the resultant force is 0. No, the resultant force is 0. The resultant force is R is equal to 0 because cos value is 0. But the sin value is 1. The sin value is 1. If the sin value is 1, therefore 2p should be multiplied by 1. So, answer is 2p. Answer is 2p. Answer is 2p. What does that mean? What does that mean? If there are two equal vectors, if there are two equal vectors acting at 180 angle to each other, the resultant force will be 0. The difference will be 2 times one vector. Yeah, 2. Okay. I will explain the last part. I will explain the last part after writing this one. Okay. Okay. This is the summary of this these two expressions. Okay. This is the summary of these two expressions. You have to remember these two, especially these two. If there are two equal vector and the difference is equal to one vector, the angle then the angle will be 60. If there are two equal vector and the resultant is also equal to one vector, that means the angle is 120. Angle is 120. Okay. Okay. This is the summary. Okay. Note down. Draw this one. Okay. Okay, we can discuss about the last part. What is that? If the angle is 180, the resultant is 0. Resultant is 0, but the difference is 2p. How could that happen? Look at this one again. The angle between two vectors. What is that one? Look at these are two vectors. Everyone, I need your attention. Everyone, please look at the board. Suppose these are two vectors and the clip is the direction of the vector. Clip is the direction of the vector. Suppose if these two vectors are like this, in this way, that means the direction of this vector and direction of red vector, direction of blue vector and direction of red vector,
are in same way. That means the angle between them is 0. Now, I'm going to increase the angle. Now, I'm going to increase the angle. Now, the angle between them is 90. I will further increase. Then what happened? Now, the angle between two vectors is 180. So, if the angle between two vectors is 180, that means these vectors are opposite to each other. Opposite to each other. Now, you have to subtract two vectors which are acting opposite to each other. Again, මේ වගේ දෙකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට subtract කරන්න තියෙන්නේ. Suppose one vector is in this direction and you have to subtract other vector is in the other way. One vector is if the first vector is in this direction, other vector should be in the other way. So subtraction means addition of minus vector or negative vector. Subtraction is addition of negative vector. So then I can use the addition. Add minus vector. How to find the minus vector? Minus vector is the vector which is equal in magnitude, but the direction is opposite to the first vector. Direction is opposite to the first vector. So if I take the negative vector, of this vector, what will happen? The direction will be reversed. No? Negative vector. So direction has to be reversed. So initial direction is in this way. So if I reverse that one, it should be in that way. Then what happened? Now there are two vectors in equal magnitudes and same direction. So the answer is 2p in this way. 2p in this way. Did you get my point? Everyone, I need responses. Did you get my point? Others? Everyone, I need responses. But I have more response only. But බලන්න ඕනේ නැත්තම් තේරුණා නැද්ද කියලා. නැත්තම් මම අය කරනවා. Okay. It's you. Viraj? Okay. I will explain. Okay. 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 I think you can get this point angle. Okay. If the angle of two vectors is equal to 180, that means those vectors should be opposite to each other. They should be opposite to each other. Look at this. Suppose the clip is the direction of the vector. If the direction of the clip is the direction of the vector, suppose two vectors are in this way, that means both clips are in same way. That means the angle is 0. If I increase the angle, then the angle is 90. If I increase further, then comes to that level. Then the angle is 180. So if the angle is 180, clips are in opposite direction. That means if the angle of angles between two vectors is equal to 180, definitely those should be in two opposite directions. So now we have to subtract that kind of vectors. Suppose the first vector is in this way, the second vector should be in other way because the angle is 180. If theta is 180. If theta is 180, the difference can be written as this one. Okay. Okay.
Difference means taking the addition with negative vector. Taking the addition of negative vector. So if I want to take the difference mean, I have to take the addition with negative vector. What is the negative vector? Negative vector is the vector which is equal to the equal in magnitude, but direction is opposite to the first vector. Okay. So I have to take the negative vector of the second one. Negative vector of the second one. So P plus negative vector of the second one. Negative vector of the second one. So what is the negative vector? It is equal to the magnitude, which is P, and opposite to the direction. Opposite to the direction. Therefore, I have to reverse that thing. The negative vector. This is the negative vector. So if I take the negative vector here, then the first vector and the negative vector are same mean magnitude and same mean directions too. P and P both are in same way. So the answer is 2P into this direction. Okay. Try this one. Do you know this issue? Okay. Thank you. Okay, write this one. Yeah, sure. Sorry, sir, I had a connection problem. Hmm? Sorry, sir, I had a connection problem, sir. Okay, okay. First write this one, I will explain. First write this one, I will explain. Once you write this one, you can take a small break. A small break, 15 minutes break, okay? You can come 10:45, 10:45, 10:45. Janusz, I will explain, okay? First you write this one. Those who complete writing, you can take a small break, okay? Have it. Okay. Please look at the board, Pita. Finish it. Okay. Okay. Yes, sir. Actually, I have discussed about the last row of the previous table. In that row, you can clearly see if theta is 180, the resultant is 0, but the difference is 2p. I have explained how that value is come. So suppose there are two vectors here. The direction of vector is represented by this clip. This clip. So those are two vectors. If both vectors are in this way, that means both clips are in same direction. That means they are in same direction. So
if they are in same direction, the angle between them is 0. Angle between them is 0. Now I can increase the angle. Now I can increase the angle. Now this is the direction. This is the direction of this vector, and this is the direction of this vector. If I come to this level, the angle between them is 90. Then if I increase further and come to this level, you can clearly see the angle between them is 180. If it is 180, two clips are in opposite direction. Two clips are in opposite direction. That means if the angle between two vectors is equal to 180, that means they should be in two opposite direction. In opposite direction. Okay. So I have to subtract two vectors which are in opposite direction. So I have to take the difference between two vectors which are in opposite direction. Suppose the first vector is in this way. The second vector should be in the other way. Okay. So I have to subtract this kind of two vectors. Two vectors. Subtracting means addition of negative vector. So I have to take the negative of the second vector. The negative vector of the second vector. Okay. How to take the negative vector? Negative vector is the vector which is equal in magnitude, but direction is opposite to the first vector. No? Direction is opposite. So what is the negative vector of that one? Initially, the vector is in left-hand side. So if I take the negative vector, the magnitude is same, but I have to reverse the direction. So negative vector of P is P, but in this way. Then now I have two equal vectors in same direction. And I have to add those two. If I add those two, I will have 2P in that way. Then? Yeah, so yeah, I got it. Okay. Now you can write this one. Okay. Now you can take a small break. Please come back. 10:45. I will start at 10:45 again. We can start now. If you are in the class, please give me a thumb. Then I can start. Thank you. Others? Ready? Others? Where are the others? Okay. Okay. I'll start. All right. Shall we do some example from vector subtraction? Okay. Suppose there is a vector uh, 20 Newton to this direction and same direction. This is the first one. The second one, 20 Newton this way and 10 Newton that way. The third one, 20 Newton in this way and
Again 20 Newton in this way. Fourth one 20 Newton this way, and 20 Newton this way. Hare. Hare. Then fifth question. Suppose a ball hits the ground at 20 ms minus 1 speed and bounce back towards the upward direction with 50 ms minus 1 speed. I'm asking the velocity difference. This is the first one. Okay. So okay, this is example. Those are the examples. Okay. Write down here. Write down after that previous equation. Find the difference vector. Find the difference vector or subtraction in below cases. Okay. Okay. First write the questions. The fifth one, draw the image. The sentence is a ball falling in downward direction hits the ground at 20 ms minus 1 velocity, then bounce back at a velocity of 15 ms 1. Find the velocity difference. Here, velocity difference.
Okay. Everyone, look at the board. I'm going to do the first one. Then you can go through the others. Okay. Now I am going to do the first one. Then you can go through the others. Everyone, look at the board. Please stop writing. Please stop writing and look at the board again. Okay. Now I'm going to do the first question. Then you can write the other questions and do that. Sorry. All right. Look at this. Now I have to find the difference vector or the subtraction between these two. Then I can write this one. The difference vector. The difference vector is equal to I will write it. Difference vector is equal to 20 Newton to this direction minus 10 Newton in this direction. 10 Newton in this direction. Both are in same direction. Both are in same direction. Actually, it is easy. If both are in same direction, then definitely the magnitude should be equal to the difference in their magnitudes. Okay, that means 10. Okay, I will do it. Then I can write this one as an addition. The second step is I can write this one as an addition. How to add this? 20 Newton is in this way, should be added to the minus vector of this one. Minus vector of this one means you have to reverse its direction. You have to reverse its direction and add to the first vector. That is the only thing you have to do. You have to reverse the direction of the second vector and add to the first vector. If you add these kind of two vectors, first one is in direction 20, other one is other way 10, that means the addition is 10 minus 20 minus 10, which is equal to 10, which is equal to 10. So this is equal to 10. This is equal to 10 Newton is in 20 Newton direction. It is in 20 Newton direction. Okay, so this is the way of doing subtraction. If you want to subtract two vectors, that means you have to add the reverse vector. Add the reverse vector. Okay. Sorry. Then write the other questions and do that very quickly. I will give you 5 minutes. 5 or 7 minutes. Okay. 7 minutes. Okay. Shall I do? First one I have done. First one. It is 10 Newton in 20 Newton direction. So if you have two vectors in same direction, to add, you can subtract from first one. You can subtract first one and second one and get the answer. If first one is larger, then you will have the same where you have force in same direction. The Newton in same direction. If the second one is larger one, then the direction will be reverse. Okay. Then this one 20 Newton and 10 Newton, but they are in opposite direction. 20 Newton is in this way. You have to get the difference vector. And minus 10 Newton in this way. Then again, my basic argument. What is my basic argument? If there is a subtraction, that means I have to add the negative vector of the second vector. I have to add the negative vector of the second vector. So 20 Newton into this way should be added to the negative vector of 10.
if it is if the negative vector, that means you have to reverse or you have to invert the direction. So initially it was in this way, so negative means it is in that way. Now there are two vectors to be added, but both are in same direction. If both vectors are same direction, that means I can add their magnitude. Then me, it is in this 30 Newton into the right hand direction. 30 Newton into the right hand direction. Yeah. That is second one. This is for second one. Third one. Look at the third one. Sorry. The same theory you can apply. Difference vector. 20 Newton in this way minus 20 Newton in upward direction. How to get the argument? Subtraction means addition of the negative second vector. So the first vector remains unchanged. The second vector, you have to get the negative vector of that one. Negative vector means I have to reverse the direction. 20 this way. That means I can write this one. This is 20 vector here and downward direction 20 vector here. Downward direction 20 vector here. And both has to be added. That means the addition means resultant. Resultant is in this way. So the magnitude of that force will be 20 root 2 square root of 20, square of 20 plus square of 20, the square root. So the answer will be 20 root 2 into this direction. You have to take the angle 2. You have to determine the angle 2. I will explain. Okay, I will explain. First, write this one. Third one. Difference vector 20 Newton in this way minus 20 Newton in downward direction. Sorry, upward direction. Okay. All right. So 20 Newton is this way means it may remain unchanged, and I have to reverse the second vector and add to the first vector. If I reverse the second vector, it will be in downward direction, downward 20 Newton. It will be downward 20 Newton. So if I add those two vectors, I can draw these two vectors acting at the same point. First one is 20. Second one is acting at the same point but in downward direction. Those are the two vectors to be added. To be added means I have to take the resultant force. Then definitely the difference vector D should be act in this way. Suppose this angle is theta, you can find the angle theta. Theta is equal to 45, no? Now the magnitude of D means it is equal to
square of 20 plus square of 20, the square root of square of 20 plus square of 20. So that is equal 20 times root 2 Newton. 20 times root 2 Newton. Right? Okay. Then second thing. Tan theta, okay? Then theta hanoni. Tan theta is equal y over x. Y is 20, x also 20. 20 over 20 means 1. So theta should be equal to 45. Tan theta is 1. Tan theta is 1. You can do same thing for the question number 4. All right. Shall I erase? Shall I erase? Now you can do same thing for question number 4. The only thing is the direction of the second vector. Initially it was into the downward direction. I have to subtract 20 and 20 Newton in downward direction. So if you want to subtract, then definitely you have to, you have to take, 35, no? Then you have to take the reverse vector. Reverse vector means you have to change the direction. Plus 20 Newton. That means there are two vectors. One is in this way. There are two vectors acting at the same point. One is in this way. Other one is in upward direction. Other one is upward direction. 20, 20. Adding 20, 20 means you have to take the resultant cos. Adding 20, 20 means you have to take the resultant cos. That means this one. Okay. That is the difference vector. Okay. The magnitude of difference vector is 20 square plus 20 square, 20 square plus 20 square. That means 20 times root 2. 20 times root 2 Newton. Approximately is equal 35, no? 35. Then angle. This angle theta. If this angle is theta, theta is equal to 45. But you have to determine that one. Tan theta is equal to 20 over 20. Y over x, no? Y is 20, x also 20. Therefore, 20 over 20. That is equal 1. That means theta is 45 degrees. You can use that one. Very good. You can use that one. 2p cos theta, not cos theta, sin theta. Initially, you can use 2p cos theta for this level, and also you can use 2p times sin theta over 2 for the difference. Okay. Difference එක ගන්නකොට අර sin theta over 2 දාන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. හරි. නැත්නම් මෙතනට ඇවිල්ලා 2p cos theta 2 ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? නැත්නම් මෙතනදී මොනවට ගන්න පුළුවන් 2p sin theta over 2 කියන equation එකෙන්. නැත්නම් මෙතනට ඇවිල්ලා 2p cos theta over 2 කියන equation එක ගන්නත් පුළුවන්. ඒකත් අවුලක් නැහැ. That's also good.
Very good. There is another way. Okay, the last one. The last one. You are asked to find the velocity difference. If you are asked to find a difference of some physical quantity, how to find the difference? How to find the difference? Difference means if you are asked to find a difference of a physical quantity or vector quantity, how to find a difference? Difference is find. What is the meaning of difference? Difference is what? Difference being the difference between difference of a physical quantity. Difference of a physical quantity means difference between the final one and initial one. Final one and initial one. එතකොට subtract කරන්නේ final එකකින් initial එක තමයි subtract කරන්න. So you have to subtract the final value from the initial value. That is the way, that is the definition of difference. Difference එකක් වන්නේමයි. Difference එකක් කියලා කියනවා. අන්තිමගේ ඒකට final value එකෙන් initial value කඩු කරනවා. හරි? So if you want to find a difference, you have to subtract the final value from the initial value. Okay? Final value from the initial value. Therefore, velocity difference means final velocity minus initial velocity. Final velocity minus initial velocity. That is the way of determining the difference. Okay? Every time you have to subtract the final value from the initial value to take a difference. Now final value is in this way: 15 ms minus 1. The initial value is in other way 20 ms minus 1. Okay. So you have to subtract 15 ms minus 1 in upper direction minus in downward direction 20 ms minus 1. Then now you have a subtraction. If you want to subtract these two, you have to add the negative vector of the second vector to the first vector. Therefore, velocity difference is equal to upside 15 ms minus 1 should be added. You have to reverse this. You have to reverse this direction. If you reverse this, it also adds in 20 ms minus 1. Therefore, velocity difference is in upward direction 35 ms minus 1. That is very important. The direction of velocity difference. The direction of velocity difference is in upward direction. Is in upward direction. That is very important thing. Because this definition, you have to have this knowledge. This one. Final. Okay. Velocity. Suppose you are asked to find a velocity difference or difference in momentum, difference in angular momentum, angular velocity, such kind of things. Suppose you are asked to find a difference of some physical quantity. Difference means the difference between the final one and initial one.
you have to subtract the final value from this initial value to find a difference. That is the definition of difference of a physical quantity. Physical quantity difference එක තේම තමයි අපි define කරන්නේ. හරිද? So if it is a velocity difference, there should be a subtraction between final velocity minus initial velocity. If it is a momentum difference, you should subtract the final momentum from the initial momentum, final value from the initial value. So that is a definition of difference. Difference of a physical quantity. Okay. So difference of a physical quantity, especially vector quantity. A difference of a vector quantity is a difference between its final value minus its initial value. Okay. So this is not two velocities. Look at this. This is not two velocities. This is one velocity. This is single velocity. What is that? What is that? This is the velocity of this ball. This is the velocity of ball. The velocity of ball has been changed. No? So this is the difference of the same physical quantity, the same fact, the same figure. Okay. So this is not the difference between two velocities. This is not the difference between 20 minus 1, ms minus 1 minus 50. This is not the difference between two velocities. This is the difference of the velocity of this ball. That means there's only one way physical quantity. What is that? Velocity of this ball. The velocity of this ball is changed now. Okay. Velocity is that ball is changed now. How to find the change? Final value minus initial value. Final value minus initial value. Okay. Did you get my point? Now, if it is a difference, if it is a velocity difference, then velocity difference can be taken 20 minus either 20 minus 1 or 50 minus 1. Both can be corrected. Both can be true. But if it is a difference of a physical quantity that belongs to one particular object or something, then you have to subtract the final value from the initial value. So the final value is in upward direction 15 minus 1, 15 ms minus 1. The initial value is 20 ms minus 1 towards the downward direction. Now you have to subtract these two vectors. You know how to subtract two vectors, no? If you want to subtract two vectors, you have to take the reverse vector or negative vector of the second one. So the second one is in downward direction. If you reverse that one, it will be in upward direction. Then you have to add these two. That is 35. Okay. Clear? No. I cannot get to your point. That means difference is never final. It is never equal to 5. If you don't know this equation, if you don't know this figure definition, but you have to have this figure. You have to have this 35. If the ball did not change the direction. If the ball did not change the direction, then definitely it will remain 5. Yeah. Okay.
That's correct. Yeah. If the ball does not change direction, that means my final one is look at this. Suppose there's a deceleration or something. There's a deceleration of something. Suppose initial velocity is 20. The final velocity is 50. Final velocity is 50. So what is the difference in velocities? What is the difference in velocities? You have to subtract the final value from the initial value. Final value from the initial value. Final value is in this way minus initial value is in this way. If you subtract these two, look at this. You have to reverse this value. What happened? The first vector is in this way, other vector, the second vector is other way. Therefore, the addition will be, if you add this kind of two vectors, addition is equal to the difference of this vector. If you add two vectors in which are act on different opposite direction, how to get the addition? කොහොමද අපි add කරන්නේ? Suppose there are two vectors acting in opposite ways. First vector in this way, other vector in this way. How to add those two vectors? You have to coincide. You have to coincide the initial point of the second vector and the starting point of the first. You have to coincide the terminal point or end point of the first vector with the starting point of the second vector. If I coincide here, then this is 15. If you coincide those two, then this will be 20. So from here to here, there will be the addition. That means 5. We have discussed that one under the vector addition. So how to add two vectors in opposite direction? You have to take the difference. That means 20 minus 5. 20 minus 5 means 5. And the direction is in the way of higher vector. එහෙනම් මෙතන 5 තියෙන්නේ මේ direction එකට. 5 තියෙන්නේ direction එකට. හරි. බලන්න වෙලා තියෙන්නේ velocity difference. The direction of velocity difference is in opposite direction. හරිනේ. එතකොට deceleration යන්නේ තියෙන්නේ. Deceleration එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. Acceleration එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. Okay. Okay, but පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. දැන් ඊයේ මම මේ ක්ලාස් එකේ පොඩි එක්සෑම් එකක් දුන්නා සිංහල මීඩියම් ළමයිට. එතනදී අතන පැහැදිලි කරනවා අතන මම මේ ක්ලාස් එකේ හොඳටම වැඩ කරා වුණාට එක්සෑම් එකේදී පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපිට මේ එතින් පැහැදිලි ගැටලුවක් මම දැක්කලා ළමයිගේ මොකද්ද අර තියරි ටික මම ඇප්ලයි කරගන්න බෑ ක්වෙස්චන් එකට. ඇත්ත කතාව මේක ඕගොල්ලන්ටත් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට දුන්නත් ඕක වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට දෙන්න වෙලාවක් නැහැ දැන්. හරිද? මේ අපේ ඕගොල්ලන්ට හම්බෙයි. හරි? ඒ කියන්නේ තියරි ටික අපිට ඇප්ලයි කරගන්න බෑ ක්වෙස්චන් එකකට. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. තාම ඕගොල්ලෝ 11 වසරේ 11 වසරෙන් ආව විතර තව grade 12 පටන් ගත්තේ නැහැ. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ. මම හැමෝන්ටම මේකයි කිව්වේ ක්ලාස් එන්න කියලා. හරිද? මේ අපේ සන්ඩේ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපේ පර්මනන්ට් ඩේ එක. පර්මනන්ට් ඩේ එකේ මට මේ පාර්ටිසිපේෂන් එක නම් මදි. මොකද අපේ අර ෆ්‍රයිඩේ ගත්තොත් ඒ ෆ්‍රයිඩේ වට වඩා හොඳටම හිටියේ. මේ ඒ වර ගත්ත මේ කියන්නේ
එක්ස්ට්‍රා ඩේ එකේ වැඩ හොඳ රීතිය. ඒ නිසා පර්මනන්ට් ඩේ එකේ මේ කට්ටිය මදි කියලා කියන්නේ මේකච්චර හොඳ කාරණයක් නෙමෙයි. මම ලයිව් ක්ලාසස් එන්න කියලා කියන්නේ මේකයි හේතුව. ඔය කතන්දරෙත් එක්ක. තාම ළමයිට තේරෙන්නේ නැහැ මේ රෙකෝඩින් එක විතරක් මදි කියන්නේ. හරිද? මදි කියන එක තේරුම දැන් මේ වගේ අපිට ක්වෙස්චන්ස් අහන්න බෑනේ. කොහොමද ක්වෙස්චන් අහලා තමුන්ගේ මේකක් වෙන්නේ? අපි මේ ක්වෙස්චන් අහන එකෙන් එක්කෙනෙක් අහන ක්වෙස්චන් එකෙන් අනිත් එක්කෙනාගේ තව දේවල් ගොඩක් ඔළුවෙට මෙව වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ ලයිව් ක්ලාසස් එන එක ඒක කම්පල්සරි. කම්පල්සරි කියලා කියන්නේ හේතුව මට රෙස්පොන්සිබිලිටි ගන්න බෑනේ පුතේ. දැන් ඕගොල්ලෝ රෙකෝඩින් බලනවාද දන්නේ නැහැ. මට ඇත්තට මගේ බිස්නස් එකක් ගැන මම හිතනවා නම් බිස්නස් මයින්ඩ් එකෙන් මම හිතනවා නම් මට කමක් නැහැ ඕගොල්ලෝ රෙකෝඩින් බැලුවොත්. ඕගොල්ලෝ මට ක්ලාස් වී එක දානවා නම් ඕගොල්ලෝ මට රෙකෝඩින් බැලුවත් එකයි ලයිව් ක්ලාස් ආවත් එකයි මට අවුලක් නැහැ. හරි. හැබැයි මම මේ ඕගොල්ලෝ ලයිව් ක්ලාසස් එන්න මම ඕගොල්ලෝ කොච්චර මේ දගලන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ කියා දෙන්න. හරිද? ඒ නිසා ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා කවුරු හරි ලයිව් දැන් රෙකෝඩින් බලන්න කවුරු හරි එඩිට් කරලා තු රෙකෝඩින්ම තමයි බලන්නේ. ඌ එන්නේ නැහැ ලයිව් ක්ලාසස්. ඇත්ත කතන්දර ඒක. හරි. ඒක මම කියන්නේ ලයිව් ක්ලාසස් කට් කරනවා කියන එක මම කියන්නේ ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මතක තියාගන්න තමුන් කොච්චර දක්ෂ වුණත් අන්තිමට ගියාට පස්සේ පුතේ ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා. මම ඒක හොඳටම දැකලා තියෙන දේවල් මම කියන්නේ. ඒ 9 A's ගත්ත ළමයි ඉන්නවා ෆේල් වෙලා. හරි. ආයි 9 A's අරන් ෆේල් වුණා කියලා කියන්නේ හිතා ගන්න බෑ. එහෙම වෙන කට්ටිය ඉන්න ඕනෙත්. හරි. ඒ කියන්නේ වැඩි නෙවෙයි දැන් grade 12 වලදී හොඳටම වැඩ කරලා අන්තිමට grade 13 වලදී මේ පල්ලහැට වෙන කට්ටිය ඉන්නවා. මාත් එහෙම තමයි මටත් උනායි. හරි. මටත් උනා කීයද මම කියන්නේ ඉතින් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකනේ මම හොඳටම දෙන්නේ මම 10 අපේ කාලේ 10 years තියෙන්නේ 10 years ගත්තා ඊට පස්සේ මේ grade 12 වලදී හොඳටම වැඩ කරා ඊට පස්සේ මේ ඔය ඉස්කෝලේ අනම්මනම් එක්ස්ට්‍රා වැඩ කරන්න ගියා ඊට පස්සේ ක්ලාස් කට් වුණා අනම්මනම් වුණා අන්තිමට grade 13 වෙනකොට මම හොඳටම ගිහිල්ලා හරි මම ප්‍රශ්නයි BSc දෙකයි තිබ්බේ BSc දෙකෙන් බේරුනේ grade 12 වලදී වැඩ කරපු නිසා හරිද නැත්තම් BSc දෙකෙන් බේරෙන්නේ නැහැ හරි මේ ඒක මම කියන්නේ හොඳටම තේරුම් ගන්න පොඩි මිස් එකක් ඇති කොච්චර දක්ෂ ළමෙක් වුණත් පල්ලහැට හරි ඕගොල්ලෝ මම සිංහල මීඩියම් කට්ටියත් කිව්වා අපි සාමාන්‍ය ඔය අපේ කැම්පස් වල තියෙන පුංචි මේ ඔය කටවහරක් තියෙනවා ඒක ඔය කියන වචන කීපයක් තියෙනවා ඔය මීටර් ඇන්ඩ් මෝටර් කියලා මීටර් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔය එයා ඉන්හෙරන්ට්ලි උට තියෙන පොඩි මීටර් ඒ කියන්නේ උගේ එලිම ඇවිල්ලා තියෙන මීටරේ මෝටර් කියලා කියන්නේ පුතේ ඌ මේ ගොඩක් වර්ක්අවුට් කරනවා හાર્ඩ් වර්ක් කෙනෙක් හරිද මීටර් ඇන්ඩ් මෝටර් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔය කැම්පස් එකේ ප්‍රසිද්ධ වචනය කැම්පස් වල ඉනිෂියල් සෙමස්ටර් එක පටන් ගත්තට පස්සේ මේ ගොඩක් කට්ටිය හાર્ඩ් වර්ක් කරන කට්ටිය තමයි ගොඩක් මුලින්දලා වැඩ කරන්නේ මුලින්දලා වැඩ කරලා කියන්නේ සෙමස්ටර් එකේ මුල ඉඳලාම ඒගොල්ලෝ මේ හරියට වැඩ කරලා හොඳටම මේ මෙව කරගන්න ඊට පස්සේ විභාගේ ලඟ වෙනකොට මොකද කරන්නේ ඔය සමහර කට්ටිය අරගොල්ලන්ගේ කුප්පි දා ගන්නවා කියලා කියන අහ ගන්නවා කියන එක කුප්පියක් දා ගන්නවා කුප්පියක් දාගෙන මේ සමහරට අරුට වඩා හොඳ මාර්ක් එකක් ගන්නවා හරිද අර වගේ ඒකයි කියන්නේ මීටර මෝටර කියලා කතන්දර එන්නේ ඔක ඒ සමහරු ඉන්න අතර මේ වගේ ඒ කියන්නේ පුංචි තල්ලක් දුන්නත් බොහොම ලස්සනට යන කට්ටිය ඉන්නවා ඒ කට්ටිය අතර මීටර නමුත් බහුතරයක් ඉන්නේ මෝටර ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඒ කියන්නේ තමුන්ට හරි වර්ක්අවුට් එකක් කරන්න ඕන හරිද එහෙම නැත්නම් කරන්න බෑ තේරුම් ගන්න හොඳට ඒක නිසා කවුරු හරි කෙනෙක් හිතන් ඉන්නවා නම් මම ඇත්තටම මේ කියන්නේ ඒ ලයිව් ක්ලාසස් එකක් ආවත් එකයි රෙකෝඩින් බැලුවත් එකයි කියලා හිතන් ඉන්නවා නම් ඒක එකක් නෙවෙයි ඇත්ත කතන්දර. හරි. ලයිව් ක්ලාස් එකකින් ගන්න පුළුවන් දේ සහ ලයිව් ක්ලාස් එකකින් ඇවිල්ලා මේ එතන එන මේක අපිට රෙකෝඩින් එක බැලුවට ඉන්නේ නැහැ රෙකෝඩින් එක කොච්චර කරත් හරි ටයිම් බැලෙන්නේ නැහැ. හරි ටයිම් බැලෙන්නේ නැතුණාට පස්සේ අපේ බැලන්ස් වර්ක් ඉතුරු වුණොත් එහෙම ඉස්සරහට කරන්න බෑ පුතේ. දැන් බලන්න අපි ඉනිෂියලි අපි හිමින් ගියාද දැන් අපි එන්නේ ස්පීඩ් කරනවනේ. අපි එන්නේ දැන් ස්පීඩ් කරනවා. දැන් ඔය එන්නේ ස්පීඩ් කරනකොට අඩු ගන්නවා ඕගොල්ලෝ හිතන්න මට දැන් රෙකෝඩින් එකක්වත් දාගන්න වෙලාවක් නැති වෙනවා. හරිද? ඒ තරම් දැන් ක්ලාසස් තියෙනවා. රෙකෝඩින් එකක්වත් දාගන්න වෙලාවක් නැහැ එකපාරට. ඒ තරම් අපි දැන් ස්පීඩ් ආවා. හරිද? ඉස්සරහට එන්න ක්ලාසස් ගන්න ওই විදිහට අපි කැච් අප් කරගන්නවා. හරිද?
ඕක මං විතරක් නෙවෙයි කරන්නේ. ඕක අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලත් වෙනවනේ. අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලත් වමුනොත් එහෙම රෙකෝඩින් කීයක් ඕගොල්ලන්ට එනවද? බලන්න. ඒකයි මේ කියන්නේ මම මේ කියන දේ හොඳට තේරුම් ගන්න. මම මේ ආයි මේ කියන්නේ ඔය ඔය රෙකෝඩින් බලනවා කියන කතන්දරේ කරන්න එපා. ඒක කරන්න එපා. ලයිව් ක්ලාසස් එන්න බෑ නම් මාත් එක්ක කතා කරන්න ක්ලාස් ඩේට් එක උනත් අපිට පුළුවන් චේන්ජ් කරගන්න. හරිද? හැබැයි මම ඒක දැන් ඔය මේ කීප දෙනෙක්ම කතා කරමු නිසා දැන් මම ඔය ෆ්‍රයිඩේ ක්ලාස් එකක් මම ඇහුවේ ඒක. අය මට ඕන ලයිව් ක්ලාසස් එන්න ළමයි පුළුවන් තරම්. හැබැයි දැන් එතන 13 දෙනෙක් එන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා නම් මට 13 දෙනා ඉන්න ඕනේ එතන. දැන් ඕක නෙවෙයි වෙන්නේ. දැන් මන්ඩේ ක්ලාස් එකත් අපි ඔය විදිහට තමයි දාගත්තේ. මන්ඩේ ක්ලාස් එකත් ඔය විදිහට දාගෙන මන්ඩේ ක්ලාස් එකේ තියෙන ලොකු වෝට් ගානක් ආවා මේ මන්ඩේ කරමු කියලා. අන්තිමට මන්ඩේ ගාන ගියාට පස්සේ මොකක්වත් නැහැ. ඉන්නේ ආයි සැලක කර හැමදාම එන කට්ටිය විතරයි. හරි. ඒක නිසා අන්තිමට මන්ඩේ වලට වෝට් දාපුවා මම ඊට පස්සේ ගිහලා බලලා මන්ඩේ වලට වෝට් දාපු කට්ටියත් දැන් මන්ඩේනේ. ඒකයි වැඩි. මේ ඒක නිසා ඒ වැඩේ කරන්න එපා. දැන් මම මන්ඩේ ක්ලාස් එකත් පර්මනන්ට් ඩේ එකක්නේ. දැන් මම පර්මනන්ට් මේ සන්ඩේ මෝනින් නම් මම අනිවාර්යයෙන් මම පර්මනන්ට් එක දාගත්තේ ඉනිෂියලි මම දාගත්තේ. මන්ඩේ එක මම මන්ඩේ එක දාගත්තේ පුතේ ඕගොල්ලන් අහලා. හරිද? ඕගොල්ලන්ගේ අහලා මේ කට්ටියටම පුළුවන් ටයිම් එක තමයි මම දාගත්තේ. හරිද? ලාස්ට් මන්ඩේ හිටියා කියලා කියන්නේ අලුතෙන් ආපු ළමයි කට්ටියත් එක මම හිටියා. නමුත් මම මේ පරණ කට්ටියට කියන්නේ පරණ කට්ටියගේ මේ ඇටෙන්ඩන්ස් මදි. හරිද? දැන් සන්ඩේ ක්ලාස් එකෙත් දැන් පරණ කට්ටියගේ ඇටෙන්ඩන්ස් මදි. හරිද? ඒක මම කියන්නේ දැන් ඊට පස්සේ රික්වෙස්ට් කරනවා මගෙන් රෙකෝඩින් එක මට ඊට පස්සේ මේ රික්වෙස්ට් කරාට පස්සේ මට රෙකෝඩින් එක දෙන්න පුළුවන් මම කමන්නේ නැහැ අවුලක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක නෙමෙයි පුතේ. හරිද? ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔය කරන වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. ඔය කරන වැඩේ හරියන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ රෙකෝඩින් එක බලලා බොර දාන්න බෑ ඇත්ත කතන්දේ. බොර දාන්න පුළුවන් නම් දෙන්නේ මේ 150 ෆේල් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අනිවාර්යෙන් 50% ෆේල් නේ පුතේ. 50% ෆේල් කියලා කියන්නේ ඒ හේතුව. 50% ෆේල් වෙන්නේ හැමෝගෙම තමයි. මම හැමදාම කියන්නේ ඒක. අපි highest ranks තියෙන all students ලා අරගෙන 50% A level දී ෆේල් කරනවා. 50% A level ෆේල් වෙන්නේ ඇයි? තේරුම් ගන්න මේක කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඔක තේරුම් ගන්න අන්තිමටම ගියාට පස්සේ. ඒක ඕනි තරම් මට වෙලා තියෙනවා. අන්තිමට grade 13 අන්තිමට කියලා වුණාට පස්සේ තමයි ආයෙසරක් එන්නේ. ආයෙසරක් අනිසා මේක තේරෙන්නේ නැහැ අනිසා මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට ඉතින් ඇත්තටම හොම්බර දෙයක් දෙන්න හිතෙනවා. ඒ ඉතින් කියන දේ අහන්නේ නැහැ නේ මුලින් කියන දේ අහන්නේ නැහැ මේ දෙක කරපම් මේ වැඩේ කරපම් කිව්වට අහන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ අන්තිමට ගියාට පස්සේ කියලා වුණාට පස්සේ ආයෙ පාර අරක තේරෙන්නේ නැහැ මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියනවා. හරි. ඕක කරන්න එපා. හරි ඕක කරන්න එපා කියන්නේ ඇත්තටම තාම ඕගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. තාම ඕගොල්ලෝ grade 11 මයින්ඩ් එකේ ඉන්නේ. මම ඒක මම හැමෝටම මේ කියන්නේ. මම ඕගොල්ලන්ට මේ කියන්නේ තාම මම ඕගොල්ලන් ඒ වගේ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද grade 12 තාම ඕගොල්ලෝ grade 12 වලට තාම අලුත්. තාම මේ එක්සෑම් එකක්වත් ලියන්න නැත පුතේ ඕගොල්ලන් තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න දැන් සාමාන්‍ය මේ ළමයි ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ මේ ඕගොල්ලෝ හොඳම රිසල්ට් දාපු කට්ටියනේ පුතේ. මේ නිසා සාමාන්‍ය ඕවර් සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ඕවර් සබ්ජෙක්ට් හැම එකටම වගේ ගොඩක් වෙලාවට more than 75 marks දෙන්න පුළුවන් term test වල. term test වල more than 75 marks තිබ්බ ළමයි ඕගොල්ලෝ. හැබැයි ඔයාලා බලන්න එක term එකක් ලියලා grade 12 වල 75 වල එහා ගන්නවා කියන්නේ ලේසි නෑ. හරිද? 75 වලින් එහා ගන්නවා කියන්නේ ලේසි නෑ. ඒක මාරම කට්ටක්. ළමයි මුලින්ම ඩිමෝටිවේට් වෙන්න පටන් ගන්න තැනක් ඕක. ඇයි? ඕලල් මයින්ඩ් එකේ ඉඳලා ඕලල්ස් වලට ලකුණු 80 ගණන් 90 ගණන් ගත්ත ළමයි ඒලල් වලට ආව ගමන් පළවෙනි ටර්ම් ටෙස්ට් එකේම දෝල් ගාලා වැටෙනවා පුතේ 50 මාක්ස් වලට. හරිද? එතනදිම ළමයා ඩිමෝටිවේට් වෙනවා. ඩිමෝටිවේට් වෙනවා. ඇයි? මම ඕලල්ස් වලදී මට සාමාන්‍ය 75 more than 75 තිබ්බා. දැන් මට තියෙන්නේ 50 60. ඔන්න එතනින් ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්න ඊට පස්සේ. හරිද? මම ඒකයි කිව්වේ මම ෆස්ට් ටයිම් ටෙස්ට් මේ එක්සෑම් මේ පේපර්ස් ටිකත් මම කරවන්නම් කියලා ඕගොල්ලන්ට. නැත්තම් ඕගොල්ලෝ ඔය ප්‍රශ්නේ ඕගොල්ලන්ට මුහුණ දෙන්න වෙන නිසා. හරිද? හැබැයි ඉතින් ඒක තේරුම් පුතේ ඕගොල්ලෝ අර මට්ටමට එකපාරයි එයි කියන එක නෙමෙයි. මම එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ නිසා grade 11 ඉඳන් ආව ළමෙක් ෆස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ මුතේ more than 75 ගන්නවා කියන එක මම නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? හැබැයි ඒකෙන් තේරුම් පාඩම් කරන්න එපා කියන එක නෙමෙයි. හරිද? මේ ඒ කියන්නේ 75 ගන්න more than 75 ගන්නවා කියලා කියන වඩා හොඳයි. personally මාත් පුතේ more than 75 තිබ්බේ first term
ටෙස්ට් එකේ තිබ්බා. ඊට පස්සේ එකේ මතක නැහැ. ඊට පස්සේ එකක් තිබ්බා වගේ මතකයි. ඊට පස්සේ එකක්වත් තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ එකක්වත් තිබුණේ නැහැ. අන්තිම වෙනකම් එකක්වත් තිබුණේ නැහැ. ඇත්ත කතන්දරේ ඒක. හරිද? ඒතදී හරි අමාරුයි ගන්න. හරිද? මොකද අපි ඒකට හුරු වෙලා නැහැ. අපි ඒකට හුරු වෙලා කොච්චර කිව්වත් තාමත් ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ grade 11 mind එකේ. ඒක ඉතින් ඇත්තටම පුතේ අවුලක් නෑ. අයි දෙයියනේ ඕගොල්ලෝ මේ අවුරුදු 11ක් තිස්සේ අවුරුදු 11ක් නෙවෙයි හිතන්නකෝ grade 6 ඉඳන් grade 6 ඉඳන් 11 දක්වා අවුරුදු එතන කියලා 5 years නේ 5 years මේ ඕගොල්ලෝ ජෙනරලි ඕගොල්ලෝ පුරුදු වෙච්ච දෙයක් එකපාරට කොහොමද කන්වර්ට් කරන්න බෑ. ඒ දේවල් තේරුම් ගන්න ඕනේ. හැබැයි කවුරුරේ තේරුම් ගන්න නම් ඉන්නේ මම grade 11 mind එකේ ඉන්නේ මම අරකට කන්වර්ට් වෙන්න ඕනේ කියලා තේරුම් ගන්න නම් ඉන්නේ අන්න ඒක වඩා හොඳයි. ඒක නිසා ඔයාලගේ මේ transition period එකක් කියන්නේ transition period එකේදී පොඩ්ඩක් කියන දේ අහන්න. මම ඒකයි කියන්නේ. transition period එකේ කියන දේ අහන්න කියලා කියන්නේ අපි transition period එකේ අපි ගිය කට්ටිය. transition periods වල ගියපු ළමයි දැකපු කට්ටිය. ඒ නිසා මේක කරන්න එපා කියලා කියන්නේ ඒ හේතුවක් තියෙන නිසා. හරිද? හේතුවක් තියෙන නිසා මොකද balance work කියන දේ නම් තියාගන්න එපා. balance work නම් තියාගන්න එපා. ඊළඟ දේ ඔයාලා first time යන්න හිතන් ඉන්නව නම් first time යන්න හිතන් ඉන්නව නම් මේ වැඩේ විතරක් කරන්න. extra work කියන දේ දැන් පොඩ්ඩක් නවත්තන්න. හරිද? දැන් අපි grade 11 වෙනකන් සමහරවිට අපිට extra work කරගෙන balance කරගන්න පුළුවන් පුතේ. හැබැයි grade 12 වලින් පස්සේ කරන්න බෑ ඒක ඇත්ත කතාවනේ. මං හොඳටම අත්දැක දෙයක් ඒක. හරිද? කරන්න බෑ ඇත්ත කතාවනේ. ක්ලාස් කට් වෙනවා ඊට පස්සේ අර මයින්ඩ් එක අපේ කන්සන්ට්‍රේෂන්ස් නැති වෙනවා ඒත් එක කරන්න බෑ. ඒ නිසා එක්ස්ට්‍රා වර්ක් නවත්තන්න කියනවනේ මේ අවුරුදු දෙකට පොඩ්ඩක් හෝල්ඩ් කරගන්න. හරිද? ෆස්ට් යන්න හිතන් ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් එහෙම හෝල්ඩ් කරලා ක්ලාසස් වලට අනිවාර්යෙන් එන්න සහ මයින්ඩ් එක තනි කරම කන්සන්ට්‍රේට් කරගන්න ඕනි මේ වර්ක් එකේ. හරිද? මේක මයින්ඩ් ගේම් එකක්. හොඳට මතක තියාගන්න මේක මයින්ඩ් ගේම් එකක්. මයින්ඩ් එකේ කන්සන්ට්‍රේෂන් එක අවශ්‍යයි. මයින්ඩ් එකේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක අවශ්‍යයි. ඒ දෙකම තියෙනවා. හරිද? ඒක නිසා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට අර මේ ඔය බේසික් මැත්ස් කෝස් එක පවා කරෙව්වේ. මේ කොහොමද මයින්ඩ් එකෙන් කොහොමද අපි මේ ක්වෙස්චන්ස් කරන්නේ යනම්මනම් කියලා තේරුම් ගන්න කියන දේ. කිව්වට පස්සේ කියන දේ පොඩ්ඩක් අහන්න. කියන පස්සේ කියන දේ පොඩ්ඩක් අහන්න කියලා කියන්නේ මට ඕගොල්ලන්ගෙන් අර ක්ලාස් ෆී එකක් අරගෙන හෙඩ්ස් ගන්න විතරක් මට අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? ක්ලාස් ෆී එකක් අරගෙන හෙඩ්ස් ගන්න විතරක් අවශ්‍ය නැහැ. මට ඒක අදාළ නැහැ. හරිද? මට ඕනේ රිසල්ට් එක. රිසල්ට් එක මට පැහැදිලිව පේනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේ යන පාත් එක එච්චර හොඳ නැහැ කියලා මට අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ට ඒක කියන්න වෙනවා. හරිද? කතන්දරේ ඒක තමයි. ඒක ඇත්ත කතන්දරේ ඔක පුතේ. හොඳට මතක තියාගන්න මම ඕගොල්ලන්ට කිව්ව දැන් ඔය අර ඊයේ දීපු පේපර් එක ගත්තොත් එහෙම ඊයේ දීපු පේපර් එකේ ඉතින් මේ ළමයිට අර කොච්චර හොඳට තීර ගන්න වුණත් ඇප්ලයි කරන්න ගියාට පස්සේ ඉතින් හරි ඔයාලට ඕක තමයි වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට ඕක තමයි වෙන්නේ කියලා කියන්නේ අපි හැමෝටම ක්ලාසස් ගියාට පස්සේ අපිට තේරෙනවා හරි මේක තේරෙනවා මට මේක හොඳට තේරෙනවා කියලා හිතෙනවා. නමුත් ඇප්ලයි කරන්න ගියාට පස්සේ කරන්න බෑ පුතේ අත්තට තමයි. මොකද ඇප්ලිකේෂන්ස් දෙකක්. දැන් ඇත්තටම ඔය ගොඩක් මේ ක්ලාසස් වල දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මුලින්ම මේ linear motion පටන් ගන්නවනේ. හේතුව වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි හේතුව ඒක ඇප්ලිකේෂන්ස් ලේසි. නිකම් මේ ඉක්වේෂන්ස් ටිකක් දාන්න ඉක්වේෂන්ස් ටිකට ඇප්ලයි කරන්න තියෙන. එතකොට උත්තර ටිකක් දෙනවා. එතකොට ළමයා අන්න මට පුළුවන් කියලා හිතනවා. හරිද? අත කතන්දර ඕක තමයි. බිස්නස් එකට කරන්නේ. හරිද? නමුත් ඒ කියලා එක්සෑම් එකට ඕක එනවා. අන්න ඒක ප්‍රශ්නේ. පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න කියලා කියන්නේ අපිට අර පුංචි දේවල් අපි හදාගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් හදාගන්න. අපිට ඕලල් මට්ටමේ අපිට ළමයෙක්ට ඇත්තටම තියෙන පොතේ ඕලල් වලදී අපි සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් එහෙනම් මොඩල් ක්වෙස්චන්ස් තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි මැත්ස් පේපර් එක ගත්තොත් එහෙනම් මැත්ස් පේපර් එකේ ග්‍රාෆ් ක්වෙස්චන් එක කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මොඩල් පේපරේ මොඩල් ක්වෙස්චන් එක. ග්‍රාෆ් මේ ක්වෙස්චන් එක ගත්තොත් එහෙනම් ග්‍රාෆ් එකේ පාඩන අහන ක්වෙස්චන්ස් ටිකත් ඕගොල්ලෝ ගන්නවා. මැක්සිමම් අහන්න පුළුවන් මිනිමම් අහන්න පුළුවන් ග්‍රාෆ් එකක් අඳින්න අහන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේ දේවල් ඔයාලා ගානක් දෙයක් කරාට පස්සේ ගාන හදන්න පුළුවන් නෝලෙකට. ඒ වගේ මොඩල් ක්වෙස්චන්ස් නෑ පුතේ ඒවල. ඒක තේරුම් ගන්න. මොඩල් ක්වෙස්චන් නෑ නැතුණාට පස්සේ ක්වෙස්චන් එකෙන් ක්වෙස්චන් එකට ක්වෙස්චන් එකෙන් ක්වෙස්චන් එකට අපිට ඇප්ලයි කරන්න දැනගන්න ඕනේ.
අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් ඇප්ලයි කරන්න දැනගන්නවා. අන්න ඒක මෙතන තියෙන වැදගත්කම. අන්න ඒක මෙතන තියෙන අමාරුව. හරි ළමයිට පැටලෙන්නෙත් ඔන්න ඔය. හරි. ඒකයි මම කියන්නේ අපි ලයිව් ක්ලාසස් එක ඇවිල්ලා අපි ලයිව් ක්ලාසස් එකේ මුහුණ දුන්නාට පස්සේ ඇත්තටම මම ලයිව් ක්ලාසස් එන්න කියන්නේ වෙන හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. ලයිව් ක්ලාසස් ඇවිල්ලා ක්වෙස්චන්ස් ඇහුවෙන්නත් කමක් නැහැ. ලයිව් ක්ලාසස් ඇවිල්ලා ඉන්න කියලා කියන්නේ හේතුව බැලන්ස් වර්ක්ස් නැති නිසා. හරිද? දැන් ඔයාලා ලයිව් ක්ලාසස් එන්නේ නැත්නම් ඔය වගේ දිගටම ලයිව් ක්ලාස් මෙව වුණොත් එහෙම නිකවල හිතන්න දැන් අපි ඉස්සරහට මේ වැඩිපුර ක්ලාසස් දානවා ඉස්සරහ ඊට පස්සේ අනිත් පන්ති වුණොත් වැඩිපුර ක්ලාසස් දානවා. නිකමල හිතන්න පුතේ ක්ලාසස් කීයක රෙකෝඩින්ග්ස් එනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්ද කරන්න බෑ හරි කරන්න බෑ අත්ත ගන්න එක මොහොතක් මිස් වුණොත් එහෙම කරන්න බෑ ඊට පස්සේ රෙකෝඩින් ටික තියෙයි ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් සියලුම රෙකෝඩින් ටික තියෙයි බලලා නැහැ බලන්න වෙන්නේ එක්ක භාගයට බලලා තියෙයි එක්ක එක පන්තියක භාගයට බලලා තව පන්තියක භාගයට බලලා කිසිම දෙයක් නැහැ හරි ඕකයි වෙන්නේ හරිද ඒකයි මම කියන්නේ ලයිව් ක්ලාසස් මිස් කරගන්න එපා කියන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ බැලන්ස් වර්ක් නැහැ. ඒ ලයිව් ක්ලාසස් එකේ ගොඩ දාගත්ත ආයසරයක් ඕනේ නැහැ. ඕන රෙකෝඩින් එක බලන්න තියෙන රෙකෝඩින් එක දැන් ලයිව් ක්ලාස් එකේ ලයිව් ක්ලාස් එකේදී මොකක් හරි අල්ලගන්න බැරි වෙච්ච තැනක් පුතේ රෙකෝඩින් එකේ බලන්නකො. හරි. ඒකයි මම කියන්නේ. පුළුවන් තරම් ලයිව් ක්ලාසස් එන්න. දැන් රෙකෝඩින් ඔෆ් කරාට පස්සේ රෙකෝඩින් ඔෆ් කරන ක්ලාස් එක ඔෆ් කරාට පස්සේ වෙන්නේ ළමයා ඇත්තටම නොමග යනවා. හරි. දැන් එහෙම වුණා හරි අවුල් ඇත්තටම අවුල් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මට බලා ගන්නත් බෑ මේ ඕගොල්ලෝ වැඩ කරනවද නැද්ද කියලාත් බලා ගන්න බෑ නේද ඔබ දැන් මෙතන මම උතන අහන ප්‍රශ්න වලින් මම ප්‍රශ්න වලට ඕගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ක්වෙස්චන්ස් වලට ඕගොල්ලෝ දෙන ආන්සර්ස් මම දැක්කා මට ආන්සර්ස් වලින් හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ළමයා මේ වැඩේ අල්ලන්න තියනද කියලා හරිද නැත්නම් මම ඕගොල්ලන්ගේ නම් කියලා අහන ක්වෙස්චන්ස් හරිද මට එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ දෙන ආන්සර් එකෙන් ඕගොල්ලෝ ක්වෙස්චන් එක මේ කියන්නේ ග්‍රැබ් කරලා තියෙන ලෙසන් එක කියලා ඒ නිසා මම සාමාන්‍ය කාගෙන් හරි නමක් කියලා ඇහුවොත් මේකට ආන්සර් දෙන්න හරිද ඒක නිසා මේ මම එහෙම අහන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඒ කට තනිකර ඉන්වෝල් කරගන්න ඕන නිසා. පැහැදිලිව මම කියන්නේ. මගේ ක්ලාස් එක විතරක් නෙවෙයි ඕනිම ක්ලාස් එකක ලයිව් ක්ලාසස් යන්න. මම මේක මගේ සබ්ජෙක්ට් එක විතරක් කියලා නෙවෙයි ඉතුරු සබ්ජෙක්ට් දෙකෙත් එහෙම තමයි පුතේ. ලයිව් ක්ලාසස් යන්න නැතුව නම් ඉන්න එපා. කිසිම ක්ලාස් එකක ලයිව් ක්ලාසස් යන්න නැතුව ඉන්න එපා. හරිද? හේතුව අන්තිමට ඕගොල්ලන්ට වෙන්නේ ඔක්කොම ටික රෙකෝඩින්ග්ස් එකක් විතරක් තියලා බලලා නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ක්ලාසස් සිලෙක්ට් කරගන්න ඉදුණත් ඕවර්ලැප් වෙන්නේ නැති වෙන්නේ සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් තරම්. හරිද? බැරිම නම් විතරක් සතියකට එක රෙකෝඩින් එකක් දෙකක් උඩරිම බලන්න තියන්න. එතනින් එහාට බලන්න එපා. බලන්න එපා හිතනවා තමයි. හරිද? තමුන් ලයිව් ක්ලාසස් ගියේ එකේ ආයෙ පාරක් මොකක් කරේ තේරෙන්නේ නැති තැන තියන රෙකෝඩින් එකෙන් බලන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච නෝට් එකක් තියෙනවා නම් අදාළ තැන විතරක් රෙකෝඩින් එක බලලා කරන්න. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ක්ලාස් එන්න නැතුව රෙකෝඩින් එක විතර බලන්න එපා. ඒක කරන්න එපා ඇත්තට. කලාකේ මම ඒක හැමදාම කියන්නේ තාම ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. තාම ඕගොල්ලන් තව grade 12 පටන් ගන්නන්නේ නැහැ. හරිද? තාම grade 12 පටන් ගන්නන්නේ නැහැ. තව ඕගොල්ලන්ට මේ ස්ට්‍රික් උන්නේ නැහැ. අපවත් තව ස්ට්‍රික් වෙලා නැහැ. හැබැයි බලන්න ලබන මේ විතර පස්සේ ලබන මේ මාස විතර පස්සේ බලන්න අනිවාර්යෙන් එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් වැටෙනවා. තව පේපර් ක්ලාසස් එනවා. ඊට පස්සේ තව මේ රිවිෂන්ස් එනවා. ඔය හැම දෙයක් වෙනවා. ඕවා එකක්වත් හැන්ඩල් කරගන්න බෑ අපිට ඊට පස්සේ. හරිද? එකක් හරි මිස් වුණොත් එකක්වත් හැන්ඩල් කරගන්න බෑ. ඒක මම කියන්නේ පුතේ. කවදාවත් ලයිව් ක්ලාසස් කට් කරගන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ලයිව් ක්ලාසස් එන්න. ලයිව් ක්ලාසස් එන්න බැරි වුණාට පස්සේ මට හේතු කියලා එවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක ඉතින් මොකක් හරි හේතුවක් තියෙනවනේ. ඒක it's okay. ඒ වුණාට මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ පුරුද්දක් විදිහට තියාගන්න එපා. පුරුද්දක් විදිහට තියාගන්න එපා කියලා කියන්නේ බැරි වෙලාවත් රෙකෝඩින් බලන්න පුරුමොත් පුතේ ඒක එන්නේ නැහැ ලයිව් ක්ලාසස්. ඒක කියන්නේ කම්මැලිකම ගන්නවා. ඌ ඊට පස්සේ ලයිව් ක්ලාසස් එන්නතු හරි මම රෙකෝඩින් එක බලනවානේ කියලා ඉන්නවා. ඒකයි මම කියන්නේ. ඔක දැන්ට කරයි. තව චුට්ට පස්සේ තව චුට්ටකාකින් පස්සේ ඇනෙනවා. හරිද? මම ඒකයි කියන්නේ මම ඕගොල්ලන්ගේ ඔය බැජ් එකෙන් දැක්ක ඇත්තටම ගොඩ දෙනෙක් දක්ෂයි ඔය බැජ් එකේ 2025 බැජ් එක ගත්තොත් ඒක අනිත් බැජ් එක කම්පෙයාර් කරනකොට ඇත්තටම ගොඩක් දක්ෂ ළමයි කට්ටියක් ඉන්න බැජ් එක. මේ ඒ කියන්නේ 23 බැජ් එකත් ඒ වගේ. මේ 25 බැජ් එකත් ඒ වගේ හොඳ රිසල්ට් එකක් දායි කියලා හිතන්න පුළුවන් බැජ් එකක්. හැබැයි
නාස්ති වෙන්න එපා. නාස්ති වෙන්න එපා මම මුලදිම කියලා කියන්නේ. මේ මුලදිම කියන්නේ පුතේ. හරිද? ඕගොල්ලන් ට්‍රැක් එකට වැටෙන්න බැරි නිසා ළමයින්ට ට්‍රැක් එකට වැටෙන්න එකපාර බෑ. ඒකයි මේ අපි ඕගොල්ලන්ව අල්ලලා ට්‍රැක් එකෙන් තියන්න හදන්නේ. ඕගොල්ලන්ව අල්ලලා ට්‍රැක් එකෙන් තියන්න හදනකොට පොඩ්ඩක් අහුම්කම් දෙන්න. හරි? ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න හරි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඒකත් තේරුම් අරන් වැඩ කරන්න කියලා කියනවා මම දැන් ඕගොල්ලන්ට දානවා මම කියන්නේ මේ පේපර් එක මම ඕගොල්ලන්ට දාන්නම්. දැන් මෙතන මම දැම්මේ නැත්තේ වෙලාවක් නැහැ විනාඩි 35ක් දෙන්න තියෙනවා වෙලාවක් නැති නිසා. හැබැයි පේපර් එක තමුන්ට මේ අවංකව 45 minutes වලින් ඉවර කරා. 45 minutes වලින් ඉවර කළා මට ආන්සර් ෂීට් එක සෙන්ඩ් කරා. හරි. ඒ නිසා 45 minutes දාලා දැන් මම එවන පේපර් එක වැඩේ කරලා මට ආන්සර් ෂීට් එක සෙන්ඩ් කරන්න. මම මේක ක්ලාස් වෙලාවෙදි ටයිම් එකක් දුන්නේ නැත්තේ 45 minutes තිබුණ නැති නිසා වෙලයි. හරිද? මම සිංගල් මීඩියම් කට්ටිය නම් වෙනම ටයිම් එකක් දුන්නා ක්ලාස් වෙලාවෙදි. හරිද? හැබැයි මම ඕගලන්ට එක දෙන්න මම ඕගලන්ට මේ ගෙදර ගිහින් කරන්න දෙන්නේ මම දැන් ගෲප් එකට දාන්නම් ගෙදර ගිහින් කරන්න ඒක කරලා මට එවන්න ඒක කරලා මට එවන්න ආන්සර් ෂීට් එක නා හැබැයි ඔයාට මොකද ඔයාලා එක්සෑම් එකට ලියන්නේ ඒ නිසා ඔයා තේරුම් ගන්න ඔයාගේ ටයිමින් හදා ගන්න ඔයාගේ ටයිමින් හදා ගන්න තේරුම් ගන්න ඕන නම් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයා 45 minutes වලින් ඔයා ඉවර කරන්න 45 minutes වලින් කරන්න පුළුවන් questions 10ක් තියෙනවා questions 10න් question 5යිද කරන්න පුළුවන් උනේ පුතේ 5 කරලා ඉවන්න මට. එතකොට මට පුළුවන් ඔයාලට කෙලින්ම ඔයාව ටාගට් කරලා පුතේ මට ඔයාව ඇඩ්‍රස් කරන්න පුළුවන්. පුතේ මේක කරන්න කියලා. හරි. එතකොට එහෙම නැතුව කරන්න බෑ පුතේ. දැන් මම ඊළඟට මේකත් එක්ක මතක් වෙච්ච දෙයක් මම මේ කියන්නේ ආයෙ පාරක් මතක් වෙච්ච දෙයක්. මම ටියුට් සබ්මිෂන් ගෲප් එකක් හැදුවා ඒ කාලේ. අරන කට්ටියට. කීප දෙනෙක් දැම්මා ඊට පස්සේ ඒක දැම්මෙම නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ පර්සනලි බුලමනුත් හිටියා. හැබැයි දැන් එවන්නේ නැහැ. දැන් ගොඩක් කට්ටිය හැබැයි තාම සමහර එවනවා. තාම සමහර එවන එකට මම මේ ඒ ඇප්‍රීෂিয়েෂන් එක දෙන්න ඕනේ. හරිද? ටියුට් එක හදලා එවන සමහර ඉන්න අතර මම ඒවා බලලත් දීලා තියෙනවා. හරිද? ඒක නිසා මම හැමෝටම කියන්නේ ටියුට් එකක් ගත්තට පස්සේ ටියුට් එක හදලා මට එවන්න. දැන් now you can complete all the questions in vector tube. Okay? Now you can complete all the questions in vector tube. We have discussed all the things. Okay, so now you can try that one. The first thing you have to do first thing you can do these questions. Then after that you can complete the test. Okay. Okay. I will give 2 dates. After that I will send the question paper. Then you can complete that one. Okay. Then you have to do MCQ paper 2. Now in your tute, there's a MCQ section. There are 56 questions. So allocate only 2 hours. Complete all the questions within 2 hours. If you cannot complete all the questions, please keep that. And count how many numbers of questions you did within 2 hours. Then you have to continuously improve your timing. And I don't want to complete all the questions. Questions complete මට බලන්න ඕනේ 2 hours වලින් ඕගොල්ලන්ට කොච්චරක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාලත් ඉවලුවේට් කරගන්න ඕනේ ඕගොල්ලන් එහෙම. මට 2 hours වලින් කොච්චරක් කරන්න පුළුවන්. That's all. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. හරි. ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුතේ අපි ක්වෙස්චන් එක ප්‍රශ්න අඳුරගන්න ඉතින්. හරි. ඒක අපි අර කතාවක් කියන්නේ මොකක්ද අර කාට බොරු කරත් දොස්තරලා බොරු කරන්න එපා කියලානේ. දොස්තරලා බොරු කරලා තේරුම් ගන්න නැහැ. ඒ ලෙඩා ඔයානේ. ලෙඩා ඔයා නිසා ડોක්ටර්ට බොරු කරලා තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි අර වාලා නම් ඒ ලෙවල් එක්සෑම් එකට ලියන්නේ. වාලා හරි දේ මට දෙන්න ඕන. වාලා හරි දේ දුන්නොත් මට හරි බෙහෙත වරදින්න පුළුවන්. හරි. Otherwise I cannot do the good medicine. Okay. හරි. මේකත් ඔලුවේ තියාගන්න එක මම අදට ක්ලාස් එකක් නවත්තමු. මම ආයෙසරක් මම කියන්නේ. හොඳට තේරුම් ගන්න මම මේ රෙකෝඩින් බලන කට්ටියත් එක්ක මම කියන්නේ. ලයිව් ප්‍රොසෙස් වෙන්න පුළුවන්. ලයිව් ප්‍රොසෙස් වෙන්න නැතුව බැලන්ස් වර්ක් තියාගන්න එපා ඉස්සරහට. ඕගොල්ලෝ අමාරු වැටෙනවා කොච්චර දක්ෂ වුණත් ඕගොල්ලෝ අමාරු වැටෙනවා. ඇත්ත කතන්දර. මාත්
එහෙම අමාරු වෙටිච්ච නිසා මම කියන්නේ බැලන්ස් එකක් තිබිලා. මම දැකලා තියෙනවා මොන තරම් කට්ටිය බැලන්ස් එකක් තියාගත්ත කට්ටිය අමාරු වෙටිච්ච තැන. දැන්ටත් දකිමින් ඉන්නවා. හරි. ඒක නිසා ඒක කරන්න එපා. හරි. ඒ කියන්නේ අතිශය දක්ෂ ළමයි ඉන්න පුතේ අතිශය දක්ෂ ළමයි ඉන්නවා දැන් 23 බැච් එකේ අතිශය දක්ෂ ළමයි ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ වගේ නෙවෙයි ඕගොල්ලන්ට මේ බැච් එකේ අතිශයම දක්ෂ ළමයි ඉන්නවා. කරගන්න බෑ. හරි. කරගන්න බෑ කියලා කියන්නේ බැලන්ස් එකක් තිබ්බා අන්තිමට මේ දැන් කම්ප්ලීට් වෙලා නැහැ. බැලන්ස් එකක් තියාගෙන ගියා. අරක කම්ප්ලීට් වෙලත් නැහැ මේක කම්ප්ලීට් වෙලත් නැහැ. දැන් ප්‍රශ්න. දැන් ඔන්න ඩිමෝට් මේ කෙලින්ම ડિප්‍රෙෂන් ලෙවල් එකටම ගිහිල්ලා. එහෙම ළමයි ඉන්නේ. හරි. ඒක මම කියන්නේ. ඒ මට්ටමට යන්න එපා. තමුන් කොච්චර දක්ෂයෙක් වුණත් වැඩක් නැහැ. අර මිස් එක වුණොත් යනවා ඒ මට්ටමට. ඒකයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒකයි මේ ඒ වල තියෙන භයානකකම. ඒක තේරුම් ගන්න. හරි. හොඳයි. ඒකත් කියන ගම මට ඇත්තටම මම ඒක කියන්නේ මගේ බිස්නස් එකට මම බලනවා නම් මම ඔහොම කරන්නේ නැහැ. ඒකත් හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා ඒක තේරුම් අරගෙන කියන දේ අහන්න. හරි. එහෙනම් අපි ක්ලාස් එක අද නවත්තමු. ඔව්. very good question. හරි. ඒක නියමයි. ඒ කියන්නේ අපිට පුතේ ටයිම් එක මැච් කරගන්න එක මාර වැදගත්. මොකද අපිට ඕලවලදී ඇත්තටම සාමාන්‍ය ඕලවල් මේ පොඩි කාලෙකින් ඕගලන්ට ඔක්කොම සිලබස් එකම කොට දාගන්න පුළුවන් නේ. ළමයා දක්ෂ නම් මාස 6ක් ඇති. ළමයා දක්ෂ නම් මාස 6ක් ඇති මම කියන්නේ ඇත්ත කතන්දරේ. මේ කියන්නේ මත් ඔය ගිය අවුරුද්දේ මේ මගේ යාළුවෙක්ගේ මේ ඩුවෙට් එක කරා ඒ කියන්නේ ඒ ලෙවල් මේ ඕ ලෙවල් මේ ඒ දරුවා කොමාරි මේ තනිකරම ගේට් 10 ගිහින් තිබුණේ නැහැ ස්කෝලේ. මොකක් හරි කාරණයක් නිසා මේ ග්‍රේඩ් 10 තිබුණේ නැහැ. ග්‍රේඩ් 10 තිබුණෙත් නැහැ. අන්තිමට ග්‍රේඩ් 11 වලත් මාස 6ක් ගියාට පස්සේ තමයි මාත් මැස් කරන්න කතා කරේ. මේ මාස 6 තිබි අවුරුදු දෙකක් හොර දාලා. අවුරුදු දෙකක් හොර දාලා මාස 6න් හොර දාන්නේ. ඒ ළමයා මාස 6න් හොර දාලා ඒකකට ගියේ. ඒ නිසා මේ ඒක අර ඕල වලට ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ඔක ඒ ලෙවල් කරන්න බෑ. අන්න ඒක ප්‍රශ්නේ. ඒ ලෙවල් කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ පුතේ ඒ ලෙවල් බැලන්ස් එකක් තියාගන්න බෑ. දැන් ඔයා මම ඒකයි මම මේ ඔක සිංගල් මීඩියම් එකට කිව්වා. අර මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මම යුනිට් එකක් විදිහට කරන යුනිට් මේ එක්සැම්ස් දෙනවා. ඒ අතරේ මම දැන් ආයෙසරක් ඔය මේ ඕගලන්ගේ up to date knowledge තියෙනවද කියලා බලන්න. questions මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් දෙනවා. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කට්ටියට මට ඉංග්‍රීසි සිංගල් මීඩියම් කට්ටියට එකපාරක් මම කරා. ඕගොල්ලන්ට මට දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ අර එක දවසක් මට මගේ වෙච්ච නිසා මම ඕගොල්ලන්ගේ තනිකර තියරි කවර් කරන්න ගියේ. මේ හැබැයි මම ඊට පස්සේ එක කරනවා. ඒ කියන්නේ up to date knowledge එක තියෙනවද කියලා බලන්න මම මේ quick exams දෙනවා. ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ unannounced exams දෙනවා. හරිද? දැන් ගිය පාර ඊයේ දුන්නෙත් ඒකත් ඉංග්‍රීසි සිංගල් මීඩියම් කට්ටියට. හරිද? මේ දැන් මට ඕගොල්ලන්ට එක කියන්න උනා. මොකද ඕගොල්ලන් අද කට්ටිය තිබුණ නිසා. ඉන්නේ නිසා. මේ පළවෙනි එක පුතේ බැලන්ස් එකක් තියාගන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒක කඩා ගන්න ඕනි වීක්ලි. වීක්ලි කඩා ගන්න. වීක්ලි කඩා ගන්නවා කියලා කියන්නේ හරි. මේ වීක් එකේ ක්ලාසස් 3 මොනවද කරේ? ඒ ක්ලාසස් 3 කරපු ටික ඔයාලට තේරුණාද? හරිද? එතකොට තේරුණා නම් ඒ තේරිච්ච දේ තරව කරගන්න ඕනේ මේ වීක් එකේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ වීක් එකට යන්න. ඊළඟ වීක් එකේ මේ ක්ලාසස් වල මොනවද කරේ? ඔක්කොම ටික තේරුණා නම් ඒ ටික within the week cover කරගන්න within the week complete කරගන්න ඔක්කොම ටික. එතකොට balance work එකක් එන්නේ ඊළඟ week එකට. හරිද? ඊට පස්සේ හිතන්න අපි මේ unit එකක් වුණා කියලා. unit එකක් වුණාට පස්සේ total unit එක අරගෙනවා තනිකරම මේ ආයසරක් study කරලා බලන්න ඔයාලට total unit එකේ කිසිම දෙයක් මගන්නවද කියලා. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ ඔයා මේක හරියටම understand කරගත්තද කියලා මම කිව්වා ඒක බලන්න විදියක්. number 1 you have to teach. Number 1 you have to teach. If you can teach each and everything, if you can explain each and every subtopic or each and every algorithms, each and every logics in that particular unit, then you can clearly understand that unit. If you cannot, or if you have some doubt in some topics, then you have to understand. You have to watch that recording again, or you have to study that part
Okay. Then once you teach that lesson, then do the questions. Do all the questions. Do all the questions in the TUT as well as in the past papers. You can get classified past papers. Therefore, you can do those classified questions. Suppose now we have complete my unit and dimensions part. So you can do the classified, you can take classified past paper book and do all the questions in unit and dimensions lesson from 1982 to 2022. If you can do more than 85% or more than 90%, that means you have very good knowledge about that particular lesson, particular unit. Yeah, you have to study that very well. That means බලන්න check කරලා ඔයාගේ මොනවද වරදින්නේ කියලා. මොන වගේ තැනද වරදින්නේ කියලා බලන්න. මොන වගේ තැනද වරදින්නේ කියලා බලලා අන්න ඒකට බෙහෙත දෙන්න. ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක මාත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මට මෙන්න මේක වැරදිලා තියෙනවා මේක වැරදිලා ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් වැරදිච්ච තැන මාත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න. එතකොට මට අල්ල ගන්න පුළුවන් වැරදිලා තියෙන්නේ මොන වගේ තැනද කියලා. හරිද? මම 100% කියන්නේ නැතුව 85% කියලා කිව්වේ මොකද 100% ඕගොල්ලෝ තියරි දන්නා වුණත් පුතේ කවදාවත් 100% මාක් ගන්න බෑ. මොකද ක්වෙස්චන් එක දෙන්නේ සමහරවිට කියන්නේ ක්වෙස්චන් එකේ තව මැතමැටිකල් පාර්ට් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අර ඔයාලට හිතන්න දෙන පාර්ට් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අර ඒ වලේ ඉතින් ළමයාට අනුව වෙනස් වෙනවනේ. ඒ නිසා 100% ගන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ඔයාට 8 more than 85% යන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ යුනිට් එකක අනිවාර්යෙන් පුතේ අනිවාර්යෙන් 75% උඩින් යනවා. අනිවාර්යෙන් ඒකක් ගන්නවා කියන්නේ. හරි? ඒක කියන්නේ අර 85% කියන කට් ඔෆ් එක තියාගන්න. හරිද? Once you complete a unit, you have to do each and every questions in TUT as well as past papers, and you have to mark them. If your mark is more than 85%, then you are in safe side. හරිද? එනිසා හැම වෙලේම මාක් කරගන්න ඔයා ගහපු answers ටික TUT එකේ පවා. දැන් TUT එකේ 56 question තිබ්බා කියලා දැන් questions 50ක් තියෙනවද? questions 50ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ අඩු ගන්නවා questions 45න් ආවත් ගහලා තියෙනවා නම් උත්තරේ හරියට අන්නවා හොඳ. හරිද? අන්න ඒක වෙනස් කරන්න. ඒක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඒ විදිහට තමයි manage කරගන්නවා. හරිද? unit price අපි manage කරගන්නවා. හරිද? මොකද කවදාවත් week එකේ ඒවා ඉතුරු කරගන්න එපා ඊළඟ week එකට. ඊළඟ week එක එනකොට මම කියන අනිවාර්යෙන් මේ week එකේ lesson එක ගොඩ දාගෙන එන්න. එතකොට ඊළඟ week එකේ lesson එක අල්ලගන්න ලේසි. ඊට පස්සේ ඒක grab කරගත්තට පස්සේ ඊළඟ week එක ඒක week එකේ අනිවාර්යෙන් subject තුනම ගොඩ දාගන්න. හරිද? ඊට අමතරව unit එකක් වුණාට පස්සේ unit evaluation එකක් කරනවා. ඔයාම unit එක evaluate කරගන්න. හරිද? දැන් ඔයා හිතන්නකෝ දැන් දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම හරි අපි linear motion පටන් ගත්තා. ඔන්න first week එක අපි කරා දැන් ඒක ආයතනයක් වාගේ ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. හරිද? බැලුවට පස්සේ දැන් අපි second week එක කරා, third week එක කරා, fourth week කරා. දැන් fourth week ඔයා class එනකොට ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ පුතේ මේ අර උඩ තිබ්බ week මේ තුනේම මේ content එක. අන්න ඒක කියන්නේ. එතකොට fourth week වෙනකොටත් ඔයා ඉන්නේ up to date knowledge එකක් තියෙනවා. balance works තියාගන්න බෑ. අන්න එකයි මේකේ තියෙන්නේ. අපිට පාඩම් කරන්න time එක නැහැ ඒකයි. දැන් ඕලවල අපිට ස්ටඩි ලීව් එකක් හරි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලීව් පීරියඩ් එකක් තියෙනවා අපිට. මේකෙන් බෑ. හරි. පාඩම් කරන්න වෙන time එකක් නැහැ. අපිට අනිවාර්යෙන් up to date knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ. up to date knowledge එකක් නැත්නම් ජීවිතේට ෆිසික්ස් මේ කියන්නේ ඒල කරන්න බෑ. ඒල කරක් කියන්නේ තේරුම් නැහැ නේද? හරි. ඒක කියන්නේ up to date knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ. මම ඒකයි ඕගොල්ලන්ට මම ආයි මම කිව්වේ balance works තියාගන්න එපා. හරි අමාරුයි කරන්නේ. හරි අමාරු කියලා කියන්නේ මම ඒකයි කිව්වේ එක ක්ලාස් එකක් අර මිස් වෙලා බලන්න පුතේ. කොච්චර අමාරුද කියලා ඊට පස්සේ අල්ලගන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ උනත් බලන්න මිස් වෙච්ච ළමයි දන්නවා ඇති. ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ අnder දෙමුල වගේනේ. තේරෙන්නේ හරි අමාරුයි. ඊට පස්සේ අර කොච්චර දක්ෂ වුණත් පුතේ ඊට පස්සේ හරි අමාරුයි ඊට පස්සේ අල්ලගන්න. එක ක්ලාස් එකක් මිස් වුණා නැති. හරි. ඒකයි මම කියන්නේ එක ක්ලාස් එකක්වත් මිස් කරගන්න එපා කියලා. දැන්වත් ඕගොල්ලන් chance එක තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දැන්වත් බලලා ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මගෙන් අහන්න. එහෙම තමයි කීප දෙනෙක් අහපු කට්ටියක් ඉන්නා මම එහෙම කරන කට්ටිය මේගොල්ලෝ දැන් තව කරලා නැහැ. තව ඊට පස්සේ ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මොකක් හරි ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා දැම්මම අහගන්න දැම්මම ගොඩ දාගෙන යන්න.
දැම්මම කොට දාගෙන ගියේ නැත්තම් time එකක් නැහැ. You cannot manage time. That's the problem. මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා නේද මම කලින් කියලා මගේ මට අර මේ ක්ලාස් මිස් වෙච්ච පොත් තියෙනවා. පොත්වල පිටේ මැද තියෙන පිටු 30 40 එහෙමම හිස්. ලියා ගන්න නෑ. ලියා ගන්න වෙලාවක් නෑ. වෙන එකකින් පොතක් අරගන්නවත් බෑනේ. පොතක් අරගෙන හරි ෆොටෝ කොපි ගහලා ලියා ගන්නම එහෙමවත් වෙලාවක් නෑ අතට. කරන්න බෑ. හිස්ම තමයි. ඉතින් එතනින් එහාට බෑ. අපේ කාලේ රෙකෝඩින්ග්ස් එහෙම තිබුණේ නෑ. බලන්න නමුත් ඉතින් හිස් තැන තිබුණොත් ඉතින් හිස් තැනම තමයි. ආයෙ එක කවර් කරේම සෙකන්ඩ් ෂෙඩියුල්ද. ඒකයි තියෙන ඇත්තම කතන්දර. ඒකයි do not do any extra work. Do not do any extra work within these 2 years. හරිද? වෙනේම කරන්න එපා පුතේ ඇත්තම කතන්දරේ. හරිද? වෙනේම කරන්න පුළුවන්. තම හොඳ මීටරයක් නම්. එහෙමනම් කමක් නැහැ. නමුත් වෙනේම කරන්න එපා. මේ අවුරුදු දෙක පොඩ්ඩක් ඉවසන්න. මොකද ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එන බෙනිෆිට් එක ඊට වඩා වැඩි. හරි. ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. හරි. ඒ නිසා වෙන ඒවා නිසා මේව කට් කරගන්න එපා. හරි. හොඳයි. මොනවාරි අහන්න තියෙනවද? අතන මම මේක කිව්වේ ඇත්තට මේ නැත්තම් ඕගොල්ලෝ මේ දැන් මම ඕගොල්ලන්ව කොහමද ඇදලා දාගන්න ඕන ට්‍රැක් එකට. මම ඕගොල්ලන්ව කොහමද ඇදලා දාන්න ට්‍රැක් එකට. හැබැයි කියන දේ අහන්න. එච්චර. කියන දේ අහුවොත් කොහමද ඇදලා දාන්න පුළුවන් ට්‍රැක් එකට. හරි. ඊළඟට මට අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ක්වෙස්චන්ස් පේපර් මේ ආන්සර් ෂීට් එකක් එවන්න පුතේ. නැත්තම් මට කතන්දර කිව්ව අපිට වැඩක් නැහැ නේ. ඕගොල්ලන්ගේ ආන්සර් ෂීට් දාන්න දුන්න මම ඕගොල්ලෝ කොහොම කරනද කියලා දන්නේ නැහැ. දැන් අර මේ මම ඔය පොත් මේ නෝට් එක ඉල්ල ගන්න දැන් ළමයිගේ නෝට් එක මම බලනවා. දැකලා තියෙනවා. නමුත් අනිත් ළමයි කීප දෙනයි මට නෝට් එවන්නේ. හරිද? මට නෝට් එක එවන්නේ. හැම වෙලේම නද කරපු නෝට් එක එවන්න. ගිය පාරත් හැබැයි මේ ලීනියර් මොෂන්ස් මේ නෝට් එකත් මට සමහරව එව්වා. ගොඩක් හොඳ. හරිද? ඇත්තටම ඒක එවන්න. එතකොට එව්වට පස්සේ මට බලන්න පුළුවන් මේ ළමයි අනේ වැඩ කරලා දෙනව නැද්ද කියලා. හරිද? So you have to මේ send the notes, okay? Notes and each and every questions. හරිද? If you send me the answers and how you did the question, the way of your method, then actually there might be 2 different methods. Your method and my method might be changed. Okay? Might be different. And because the way of thinking, the way of I'm thinking about that particular question might be different. The way of you think about that question. Okay? Therefore, you can if you send the answers, then I can advise you. I can give some small tips or some shortcut methods. I can give. දැන් මොකද දැන් මෙතන ෆිසිකල් ක්ලාස් යන්නේ නෙමෙයි. මෙතන තියෙන එකම ඔය නෙගටිව් පොයින්ට් එක එකයි. මේක ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් වීමේ නෙගටිව් පොයින්ට් එක මට ඕගොල්ලන්ගේ පොත් බලන්න වෙන්නේ. හරිද? හැබැයි ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ මට කියවනවා. ඕගොල්ලෝ මට ඒක කියවනවා නම් මම කිව්වා වගේ ඒකත් අපිට ඒ නෙගටිව් එකත් අපිට ප්ලස් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ ප්ලස් එක ගන්න. හරි? හොඳයි. So actually please send your answer sheets. That is a mandatory thing. And please send your notebooks. Photos of notebook. Notes. Okay. Because actually I don't know how you are writing my notes. And actually I don't know whether you did the questions or not. Therefore actually that is very critical thing. Okay. I don't know anything. No. Actually, I know the number of students and name of those students. Okay. Therefore, if you communicate with me continuously, then I can give you the advice. I can advise you. Okay. So, send your answer sheets. Actually, if you cannot send that to the group, please send that to me personally. That is okay. But you have to send the answer sheet as well as the note. Okay. Okay. Then now today we can complete the class with now all the theory parts in vector lesson is completed. So
you can do the questions in MCQ tudes and essay tudes in our WhatsApp group. Some students may requested to send the hard copies. Actually, I have sent that one. Then please start to do the tute. Then I will discuss the tute Monday. Monday we cannot. I will inform that one. I will inform that one. Anyway, we will discuss the tute in the next week. Okay. Okay. So now we can complete today's class. Everyone, have a nice day. I want. You too, sir. I go on. God bless. Welcome to the. God bless you. Thank you, sir. God bless you. God bless you.